च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन प्लीज करताली दिए एवरीवन प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जय जय जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की।
করুণা প্রকাশী কবে তব করুণা প্রকাশ শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসী কবি তব করুণা প্রকাশী গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশ শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসী শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসী আমার শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে কবি তব করুণা প্রকাশী গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই ধীর বিশ্বাসে শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই দৃঢ় বিশ্বাসে হরি হরি বলি গোদ্রুম কাননে হরি হরি বলি গোত্রুম কাননে হরি হরি বলি গোদ্রুম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে আমি হরি হরি বলি গোত্রুম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে কবি তব করুণা প্রকাশ গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবা গদাধর পঙ্কজ নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবা গদাধর পঞ্চজ নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবা গদাধর পঙ্কজ নিতাই গৌরাঙ্গ অদ্বৈত শিবা গদাধর পঞ্চজ কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ করি মহাসংকীর্তন কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ করি মহাসংকীর্তন তারা কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে জগৎ করি মহাসংকীর্তন কৃষ্ণ নাম রসে ভাসাবে
গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশী কবে তব করুণা প্রকাশে নর্তন বিলাস মৃদঙ্গ বাদন শুনিব আপন কানে 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 দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বাণে আমি দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের গানে আমি দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের বাণে আমি দেখিয়া দেখিয়া সে লীলা মাধুরী ভাসিব প্রেমের গানে গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশী কবে তব করুণা প্রকাশে না দেখিয়া বা সে লীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি আমি না দেখিয়াবার সে লীলা রতন কাঁদিহা গৌরাঙ্গ বলি না দেখিয়া বা সে লীলা রতন কাদিহা গৌরাঙ্গ বলি আমি না দেখিয়াবার সে লীলা রতন কাঁদিহা গৌরাঙ্গ বলি আমার বিষয়ী পাগল বলিয়া অঙ্গেতে দিবে কধুলি 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 গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশী গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই ধীর বিশ্বাসে শ্রী গৌরাঙ্গ লীলা হয় নিত্য তত্ত্ব এই নিরবিশ্বাসে হরি হরি বলি পুত্রম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে আমি হরি হরি বলি গোদ্রুম কাননে ভ্রমিব দর্শন আসে গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে 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 জয় জগদ্গুরু শিলা প্রভুপাদ কি সমবেত Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So Krishna consciousness means lots of festivals.
And here in Mayapur we have so many festivals, but there's two very important festivals during the year, and one of them is Janmashtami, and then Srila Prabhupada's Vyasa puja. So that's what we've been doing yesterday and today. We just offered Srila Prabhupada his Vyasa puja book from the Mayapur devotees. We'll start with Shasti Vasam. Chaitanya Prabhu will lead. Hari Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Garavavahai Tamasvavidvishavahai Om Shanti 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 Om Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Bhunanto Madeva Janaha Bhunanto Manasadiyaha Bhunanto Vishwa Bhutani Veda Punihimam Om Asya Karamana Punyaham Bhavanto Brhavanto Om Punyaham Om Punyaham Om Punyaham Om Udgadeva Shakune Samagayasi Brahmaputra Eva Savaneshu Samsashi Vrisheva Vaji Sishomade Rapitya Sarvado Nashakune Bhadramavada Vishvato Nashakune Punyamavada Om Asya Karamana Swasti Bhavanto Brhavanto Ayushmate Swasti Om Swasti Om Swasti Om Swasti Om Swasti Na Indra Vridrashravah Posha Vishwavedah Swasti Nastarksho Arishtanemi Swasti No Vrihaspati Dadhato Om Asya Karamano Riddhim Bhavanto Brhavanto Om Riddhyatam Om Riddhyatam Om Riddhyatam Om Riddhyamas Shanuyama Vajamano Mantram Saradheho Payatam Yashona Bhakvam Madhugoshvandara Bhutamsho Ashvinah Kamam Apraha Om Swasti No Govindah Swasti No Achyutanandau Swasti no Vasudevo Vishnurdadhato Swasti no Narayano Narovai Swasti na Padmanabha Purushottamo Dadhato Swasti no Vishvakseno Vishveshwaraha Swasti no Hrishikesho Harirdadhato Vainateyo Harihi Swasti no Anjana Suto Hanara Bhagavato Dadhato Swasti Swasti Sumangalayikesho Mahan Shri Krishna Satchidananda Gana Sarveshwareshwaro Dadhato Om Shanti
शान्ति शान्तिः ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. So generally, we will follow the same format that we do all over the world. Actually, this Vyasa puja, these festivals are like a wave. They start in New Zealand, and then as the time passes, it moves around. Now we're here in India, and it'll move on through the Middle East to Europe, and then the USA. Where's the index of the Vyasa puja book? Is there any? No. Sorry, I'm looking for the index of the Vyasa puja book so that we can find the pages, but I don't see it. Oh, here. Okay. So, as I was saying, we'll follow the usual format. There'll be offerings from devotees. Actually, they started yesterday or the day before in the community. Devotees had a program and they were making offerings to Srila Prabhupada. And we're continuing today. And then at 11:30, we will have Abhishek of Srila Prabhupada, and after the Abhishek, Srila Prabhupada will have his bhog offering, and then after he has his bhog, then we will have Pushpanjali and Arati, and after that there will be feast. I think everyone knows where the feast program is being held. I'll mention it a few times. The brahmacharis will take in the prasadam hall of the brahmacharis. The community devotees will take at Anadan complex, Gita Bhavan and Gada Bhavan prasadam halls. Prabhupada disciples and donors will take at the Radha Rasamrita next to the Gada Bhavan. And Namhata devotees, of course, will take at the Namahata. So, I think we should start. I think I promised Rida Prabhu that he could go first since he has some urgent business elsewhere. So, Rida Prabhu. Right, where's the rest of it? It's only, oh, it's underneath. Yeah. Okay, fine. Stop. Dearest Srila Prabhupada, your miraculous accomplishments within the Earth planet have prevented billions of sincere fallen souls from gliding down to hell. This is inconceivable compassion during the short time in the Western world and beyond. From your birth on 1st September 1896, and during your preparation, then right on cue, from 1965 to 1977,
as Lord Sri Krishna's ambassador, our Senapati began to deliver the sacred message. Your transcendental legacy, still ever expanding until today, knows no boundaries, given the real shelter of suffering humanity. Your achievements were due to the uncompromising mood and unalloyed devotion. I offer my humble gratitude to you for teaching me devotional service, which is the essence of peace in this world, and there is no other gift than bhakti. I pray to serve you without any motivations. It is a great privilege to have served your worldwide book distribution, of which I have recorded in my new book, which is about to come of age, entitled My Life's Journey in Pursuit of Enlightenment, that glorifies your divine grace as the highlights of my life. All over the earth planet, misguided, corrupt leaders have plundered the world and failed mankind whom were spiritually void. None of the former world oppressors have ever worked, but have failed to deliver mankind from suffering and serve only for selfish exploitation. With famine, disease, and economic collapse, then that is what we take for granted may be ripped away from us. It is not that we have to experience these ills, but they're becoming more and more apparent in the Western countries as Mother Nature, Bhumi, teaches us her hard lessons. In countless places in your lecture, you state clearly how Mother Nature may take away the necessities of life. If humans exploit the planet for greed, then the gifts we take for granted, the sun, water, fruits, flowers, and all the things freely given from nature will be withheld. Earthquakes, tsunamis, floods, and pandemics, with all their infections, may very well be which is to come upon us. As to how and when and where, that will always delude us, as we have seen in the ancient earth changes worldwide. Nature has her own way of dealing with the offenders. Unfortunately, we share national karma. This can be minimized by service to the Sankirtan movement, sincerely, and then we will receive protection and guidance. Some of us think that civilization will always protect our materialistic schemes and goals, and therefore we will never be in need to take shelter of the higher self. Who would believe it is possible to become a refugee? Just look around and see those that have already fled their own war zone or countries where there is little sustenance. Flash floods, cyclones, wildfires are becoming frequent all over the world. The best contingency plans are to uplift our consciousness and take shelter of Krishna consciousness by purifying the way we live. This can be achieved by taking to the simple process of hearing and chanting in prayer and devotional service, and approaching in a humble state of mind and developing proper communities. When people come together in crisis, their relationship may not be lasting because the situation is temporary. Pseudo community is where people come together to discover what they can take or use rather than what they can share and how they can serve. A sense of community only emerges as a result of honest communication, cooperation, and fellowship. Each of us must be straightforward while at the same time being sensitive to the feelings of others. Real community is never exclusive. When we surrender, sharanam, in pure devotional service, our needs will be taken care of without a doubt, and our real life begins. However, the Yuga Dharma of Sri Chaitanya Mahaprabhu that you have implemented worldwide are the opportunities
for all to obtain real, absolute freedom from birth and death, disease, and old age. You have never promoted nationalism at all, but put Lord Sri Krishna in the forefront in all your activities. Your success is that you have implemented the instructions on behalf of your spiritual master, His Divine Grace, Tridandi Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Maharaj, in such a timely manner with such potency and purity. Srila Prabhupada, you are the world's greatest revolutionary because you are uncompromising determination and compassion. You are a true visionary who can manifest with pure Krishna conscious visions. You are indeed a genuine Acharya, Paramahansa, my spiritual master for the golden age, who teaches by his example, whom is truly renounced and never keeping the opulence for yourself, but offering it to Lord Sri Krishna. Our spiritual master, you are Krishna's manifestation, Krishna's mercy manifestation, to help us develop Krishna consciousness. From within, he's helping us, therefore he is called Chaitaguru. And from without, he sends his representation. You, Srila Prabhupada, help us how to become Krishna consciousness. You have stated, I will never die. I will live forever in my books. I pray to render devotional service to your service. Kindly bless me with the strength to serve you nicely in whatever situation your unworthy servant, Ridadas, and family. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Rida Prabhu. Hari Sori Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So I hope you'll bear with me. This is a little long. When I wrote it, I didn't realize it was going to be so much, but let's see. And I also brought the wrong reading glasses. So, dearest Srila Prabhupada, please accept my most fallen head at your lotus feet. May your glories and mercy be spread far and wide to the boundaries of the universe and beyond. In your commentary in Srimad Bhagavatam 4.15.6, you describe in brief the attributes of the specially empowered personalities who come to this world on a mission to save fallen souls like myself. In the Bhagavad Gita, the Lord says, this is a quote from the purport, in the Bhagavad Gita, the Lord says that whenever one sees an extraordinary power, he should conclude that a special partial representation of the Supreme Personality of Godhead is present. She told me. There are innumerable such personalities, but not all of them are direct Vishnu Tattva explanatory expansions of the Lord. Many living entities are classified amongst the Shakti Tattvas. Such incarnations, empowered for specific purposes, are known as Shaktivesh avatar. King Prithu was such a Shaktivesh avatar of the Lord. Similarly, Archie, King Prithu's wife, was a Shaktivesh avatar of the goddess of fortune. Srila Prabhupada, you are without a doubt the great empowered Shaktivesh avatar who has come to fulfill the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu that his name would be spread to every town and village throughout the world. In 1976, during the Gaurpurnima festival, you received a visit from your close friend and godbrother, Sripad B.R. Sridhar Swami.
After prasadam and a nap, you spoke privately together for an hour or so, and then he returned to his mutt in Navadvip. Eager to know what had transpired between you, I went into your room. You responded to my expectant air by telling me a little of what he had discussed. I recorded these words in my diary. March 15th, 1976, Mayapur. During their conversations, they exchanged reports on each other's preaching activities. Srila Prabhupada told me afterwards that Sridhar Maharaj had said that he regarded him as the real Acharya. Sridhar Maharaj told him that Lord Chaitanya had given his prediction that the chanting of the holy names would go to every town and village. But he and his godbrothers had not taken this statement seriously or literally. Now, he said, by Srila Prabhupada's efforts, he could understand the real meaning of that verse. So that was one godbrother that appreciated. The year before, in 1975, you wrote a letter to another godbrother, Sripad Bon Maharaj, when the two of you were both in America. This was written on July the 7th, 1975. Prabhupada was in Chicago. So he first of all tells Bon Maharaj what his program for touring and preaching is. Then he says, so after making all of these arrangements, I shall have to go to Philadelphia, where I shall attend the Rath Yatra ceremony. And then I shall go to San Francisco, where as usual, our Rath Yatra will take place for the 7th year. The mayor of the city of San Francisco has declared a 2-day local holiday for this Rath Yatra ceremony. This will take place on the 20th of July. If you could find the time to come to Hawaii, I would take you with me to all of these places, and surely you would appreciate my humble attempts. I thank you very much for your appreciation that I have done a wonderful job in this country. Sripad Sridhar Maharaj also appreciated my service. He said that Chaitanya Mahaprabhu's prediction, Prithivichay Chaitanya Nagaradi Gram, Sarvatra Prachahoive Mornam, would remain a dream only, but he congratulated me that I have done it practically. So not everybody, when Prabhupada was on the planet, understood or appreciated what he was doing, even amongst his own godbrothers, but at least some of them were starting to realize Srila Prabhupada was an extraordinary personality within the midst. So at other times, you also revealed to us your empowerment. On September the 4th, 1976, in Vrindavan, Harikesh Swami and I were sitting with Srila Prabhupada in his darshan room. He was discussing the Srimad Bhagavatam verse 3:25-21. Harikesh read out the verse. Titikshava karunika suridasavadayanam ajata shatrava santa sadhava sadhu bhushanaha. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all of his characteristics are sublime. Prabhupada smiled in satisfaction. He said, "This is a sadhu, not the dress." Then he had Harikesh read out his lengthy purport. At the end of it he said, "So the description of the sadhu is there. This is very nice. Where will they find this description all over the world?" So complimenting Prabhupada, Harikesh said, "I think there's only one person who's actually following that description." But Prabhupada had a different mood. He humbly appreciated the words of the Shastra.
No, I say about the Bhagavata's description, how perfect it is in every subject matter. And he provided a revealing insight into the source of his own words in the purport. I have tried to explain what is there in the Bhagavatam, expand it. So that is not my explanation, it is Krishna's explanation. I cannot explain it now. At that moment I could explain. So that means Krishna's. I can understand that the description is very nicely given. Although it is my writing, but I know it is not my writing. It is Krishna's writing. So we should read the Bhagavatam always. Nityam Bhagavata Sevaya. We should not waste our time. So this is not the first time that Srila Prabhupada has said that when he writes, he is simply acting as a mouthpiece for Krishna. His words and humility today merely emphasized his role as the transparent via media between us and Krishna, and gave us another glimpse into the intimacy of his relationship with the Lord. So there are many other instances when you revealed your special relationship with the Lord, too many to reiterate in this small offering. But one thing that especially stands out in my mind is an anecdote about when you were living at the Radha Damodar temple in the early 1960s. A Brijbasi scholar, Sri Gopal Chandra Ghosh, related to one of your dear students and top book distributors, Mula Prakriti Dasi, an exchange between himself and you. So this is in the early 60s. This boy was coming, he was a student at that time. Later on he became the head of the Vrindavan Research Institute. So he said in this interview, during these months when I would visit him in his rooms at Radha Damodar, he occasionally told me special things that I understood to be as secrets in his bhajan. Once I came early in the morning in wintertime. He was chanting Harinam very deeply, and I saw tears coming from his eyes. When I inquired several times from him to tell me anything, he said that he had received a visit last night. In the courtyard by Srila Rupa Goswami's Samadhi, he saw some very beautiful persons. One was wearing only kopin and was chanting on large tulsi mala around his neck. His eyes were large like lotus flowers, and he was extremely effulgent. Also coming there was another personality, dressed similarly, but older and taller, and very kindly to him. Behind them was a much younger sadhu, whose beauty and sweetness were captivating. Swami Maharaj told me that they were Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, and Srila Jiva Goswami. He said that they'd spoke to him and gave him mercy and guidance for his writing and for his future preaching. I tried to ask more, but this is all that he would tell me. So when I first joined your party at the end of 1975, I was told by your cook, Harikesh Prabhu, that you had been directly instructed by Srila Rupa Goswami about writing your books, but he didn't know any of the details. So I decided if I ever got the chance to ask Prabhupada about that incident, I would, be prepared for that. So a few months later, in July of '76, Prabhupada was at the manor, and we were discussing about his plans to come to the West. So I asked Prabhupada, as soon as you had some books, then you were ready? Prabhupada said, yes. Then I decided. So everything was being dictated by a superior. So with Srila Prabhupada in such a congenial mood, I took the courage to broach something that Harikesh had once mentioned to me. So I said,
I was told that one day you were told by Rupa Goswami that you must go. Prabhupada's mood changed slightly. That was an open secret, he said dismissively. Everybody knew. Then he changed the subject. So it's not like you could just kind of walk into Prabhupada's room and say, hey, could you tell me that time about when Rupa Goswami came to see you? You had to wait and see if there was an opportunity, and it took many months till I saw that come up. And in this conversation, Prabhupada had just received the first French edition of the Srimad Bhagavatam, and there was a picture in the Bhagavatam, French Bhagavatam, of Prabhupada's rooms at the Radha Damodar. So that's prompted him to start talking, and I thought, now this is my chance. So although Prabhupada didn't give me any details, he did confirm that incident actually took place. Srila Prabhupada, as each day goes by, the recognition of your empowered spiritual nature increases more and more. One day the time will come when the whole world will move according to your directions as given by you and recorded for all time in the hearts of the truly fortunate. As you said, there will come a time when history will mark this period, when the Krishna consciousness movement saved the whole world. You are the greatly empowered Shaktivesh avatar, the personified mercy of Lord Chaitanya, come to this Kali Yuga to save us all, we fallen souls. Please allow me to keep serving you for all eternity, for I am one such pause. Srila Prabhupada ki jai. জয় শিলা প্রভুপাদ কি জয়। তো শ্রীপাদ হরিশহরি প্রভু এখনই যা বললেন তার সম্পূর্ণ অক্ষরিক অনুবাদ আপনারা পরে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে পাবেন, কিন্তু এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে দেব যেহেতু অনেক বক্তারা রয়েছেন এবং আমরা সকলেরই অমৃত কথা শ্রবণ করতে চাই। শ্রীল প্রভুপাদ এই অধমের সশ্রদ্ধ প্রণতি আপনার পাদপদ্ম যুগলে স্বীকার করবেন। আপনার মহিমা দূর থেকে দূরান্ত এ ব্রহ্মাণ্ডের সীমানা পর্যন্ত এবং তার ঊর্ধ্বেও বিস্তারিত হোক। আপনার শ্রীমদ্ ভাগবতের যে তাৎপর্য রয়েছে সেখানে আপনি যে অধমপতিতের লক্ষণ তা উল্লেখ করেছেন। আপনি যখন একবার 1976 সালে গৌর পূর্ণিমাতে মায়াপুরে অবস্থান করছিলেন তখন আপনার বন্ধু এবং সতীর্থ গুরুভ্রাতা শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামী মহারাজ আপনার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তো আপনারা দুজন একসাথে প্রসাদ নিলেন এবং একটু বিশ্রাম করেছিলেন এবং তারপরে আপনারা প্রায় 1 ঘন্টা যাবৎ আপনারা ঘরে বসে কিছু আলোচনা করেছিলেন। সেই সময় আমি আমার অধিকার বুঝে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আপনারা দুজনে একসাথে আলোচনা করলেন। পরে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্রভুপাদ আপনাদের মাঝে কি আলোচনা হয়েছিল? আপনি বলেছিলেন যে শ্রীধর মহারাজ আমাকে বললেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন সেই ভবিষ্যৎবাণী কেবলমাত্র সাহিত্যিক কবিতা হয়ে থাকতো যদি আপনি এই প্রচার না করতেন। তো শ্রীধর স্বামী মহারাজ তিনি এইভাবে শিল প্রভুপাদের প্রশংসা করেছেন যে তার এই যে অবদানের জন্য। এবং তার আগের বছর
শ্রীপাদ বন মহারাজকে আপনি চিঠি লিখেছিলেন যে যদি আপনি আমেরিকাতে আসেন, আপনার আমেরিকায় আসবার জন্য আমি যে সূচনা শুনলাম, সেজন্য আপনি যদি আসেন তাহলে আপনি দয়া করে সান ফ্রান্সিসকোতে আসবেন। সেখানে সান ফ্রান্সিসকোর যে মেয়র, তিনি দুদিনের ছুটি ঘোষণা করেছেন আমাদের ইসকনের রথযাত্রা উপলক্ষে। এবং আমাদের আরেক গ্রুপ ভ্রাতা, তিনিও আমার পাশ্চাত্য দেশের যে প্রচার, সেই প্রচার সম্বন্ধে তিনি প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ বলেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী তা কেবলমাত্র স্বপ্নই থেকে যেত। এবং এইভাবে তিনি আপনাকে এবং এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে এইভাবে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আমার কাজের জন্য। তো এইভাবে এক সময় শ্রীল প্রভুপাদকে যখন সাধুর ব্যাখ্যা দিয়ে শ্রীল প্রভুপাদ যে তাৎপর্য লিখেছেন, তাতে প্রভুপাদ তিতিক্ষবক, আরুণিক ইত্যাদি শ্লোক যখন ব্যাখ্যা করেছেন, তো হরিকেশ প্রভু, যিনি প্রভুপাদের সেবক ছিলেন সেই সময়, তিনি প্রভুপাদকে বললেন, প্রভুপাদ এই ব্যাখ্যা আপনাকেই মানায়। তখন প্রভুপাদ বললেন, না, শ্রীমদ্ ভাগবতের ব্যাখ্যা হচ্ছে সম্পূর্ণ সঠিক এবং সেটাই প্রমাণিত হয়, অতএব সব কিছুই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে রয়েছেন। এবং অন্য জায়গায় শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত আমি যে তাৎপর্যে কি লিখেছি তা একমাত্র কৃষ্ণ যখন আমাকে বলে দিয়েছিলেন তখন আমি লিখেছি, এবং এখন আমি আর সেটা বলতে পারবো না। অতএব আমাদেরকে জানা উচিত যে শ্রীল প্রভুপাদের যে সমস্ত অক্ষর, সেগুলি সবই কৃষ্ণের দ্বারা ডিকটেট করা। কৃষ্ণ তাকে যেভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তিনি সেইভাবে লিখেছেন। তো শ্রীল প্রভুপাদ, আপনার মহিমা এই চিরকাল এই জগতে থাকবে এবং এমন দিন আসবে যখন এই সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করে নেবে। আপনি যেমন বলেছেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই বিশ্বকে সর্বোচ্চ বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ করেছিল। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীল প্রভুপাদ। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So, Bhakti Purushottam Maharaj is here. You may not know, but there's a opening of a program in Calcutta at Prabhupada's birthplace. So he's going to leave now after making his offering. Hare Krishna. I apologize that I have to speak before Srila Prabhupada's disciples because I have to go. Today we are inaugurating Srila Prabhupada's birthplace. We just received it by the help of West Bengal government. So 3 o'clock will be opening ceremony there. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamineti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunnavadi Paschat Desatarine. Srila Prabhupada, your glories are unlimited. Up to now, the glories that have manifested, they are already unlimited. And more days will pass, your glory will manifest more and more, and whole world will recognize you more and more. That is because you yourself, you did not make yourself to be recognized. You made Krishna to be recognized. Yourself you kept behind. So now whole world needs to know you, your divine grace. One interesting thing that I have observed, that yesterday was Sri Krishna Janmashtami, and in our Indian leadership group, we see how all over India, starting from the Home Minister, Chief Ministers, Governors, Chief Justice, every temple of ISKCON has been visited. All these big, great dignitaries
without invitation. We have not invited them, but from their side they have come to ISKCON, because now ISKCON, Krishna and Krishna Janmashtami means Indians think that is ISKCON. You have made Krishna monopoly of ISKCON. Krishna is ISKCON's Bhagavan. It is like that. Krishna, Gita, Janmashtami means ISKCON. That is how people are nowadays they're relating to. So, the Janmashtami today, that Krishna's birth took place 5,000 years before, 5,247 years before, somewhere hidingly in the prison house of Kansa and Nanda Maharaj's house. So that festival, that event is now taking place all over the world. All big cities, towns, villages, Srila Prabhupada, you made it possible. One interesting news is, for our ISKCON Tribal Career Initiative, now we are going to deep forest and mountains. 2 years before, in Assam, we are going through mountains to different villages, high, so many Christian villages. At one point, we reached one village. There are some people not converted yet to Christianity, but that village name was Vaikunthapur. It's really like a Vaikuntha. Somewhere, it is like another world. You have to go really, you have 3-4 hours. You have to climb top of the hill, then you reach Vaikunthapura. Then when I was doing program, some tribals invited, please come to our village. So what is your village? What name is village name? Now our village name is Nandagram. So there, in the top of the mountains, tribal people living there. The name is Nandagram. And this year, some of our tribal devotees, they went to Nandagram and they sent me the pictures this morning. The ecstatic, the tribals are so much ecstasy. Big Janmashtami festival for the first time in Nandagram, in Assam. First time Janmashtami festival is celebrated. So this is the drop of glories, of your unlimited glories. They're going to unfold more and more. More days passes. Thank you, Srila Prabhupada, for giving us everything. Please empower us so that we can serve you nicely. We can fulfill your desire. We can help you in your endeavor to fulfill the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prithiviti achyata nagaradi gram sarvatra pracharita hoiva mora nam. So, but our preaching will not remain limited to Nagara Adi Gram, city and village. Rather, by your mercy, the glories of Lord Krishna, instead of being limited to city and village, it is going beyond that to mountains and forests among the tribals. Please bless us, Srila Prabhupada. Thank you so much. Jai Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Short form. Srila Prabhupada, আপনার মহিমা অনন্ত এবং তা দিনে দিনে আরো পরিবর্ধিত হবে। আপনি নিজেকে পরিচয় দেননি, আপনি কৃষ্ণকে সারা জগতের কাছে পরিচয় করিয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রীরা, গৃহমন্ত্রীরা, বিভিন্ন মন্ত্রীরা, বিচারপতিরা, তারা বিনা নিমন্ত্রণে ইসকনের মন্দির দর্শন করতে আসছেন। কারণ কৃষ্ণ মানে যেন ইসকনের মনোপলি, কৃষ্ণ যেন একচেটিয়া ব্যবসা ইসকনের। এই রকম সবাই জন্মাষ্টমী মানে, কৃষ্ণ মানে, গীতা মানে হচ্ছে ইসকনের মন্দির, তাই সকলেই ছুটে আসছেন। 5000 বছর আগে যে কংসের কারাগারে লুকানো হয়েছিল তা আপনি সমস্ত বিশ্বে, নগরে, গ্রামে, এমনকি এখন তা পাহাড় জঙ্গলেও পৌঁছে গেছে। যেমন একটি গ্রামে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে খ্রিস্টানরা অনেককে কনভার্ট করছে। তো সেখানে একটা গ্রামের নাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর। তা আমরা সেখানে প্রোগ্রাম করতে গিয়ে
আর একজন আরও কিছু গ্রামবাসীরা এলো, আমাদের গ্রামে আসুন, প্রোগ্রাম করুন। আমাদের গ্রামের নাম হচ্ছে নন্দগ্রাম। তো গত বছর সেখানে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, এবছর সেখানে প্রোগ্রাম করা হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। Thank you, Prabhu. So I'm going to call, I have to get the name right because in the book it's wrong. Vishva Dika. Vishva Dika Mataji, our God sister. She will read her offering. Dear Srila Prabhupada, Om Regina Timarandasya Gana Gana Sulakaya Chakshuran Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvisesa Sunyavari Pasachadi Satarini. You have given us Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and all the other words you have written and spoken. Each purport is a personal instruction for each of your disciples, grand disciples, and generations to come. You are our ever well-wisher. You have given us your example on how to live, how to chant japa, how to take prasadam, how to greet guests, raise our families. One can go on and on. And for so many of us, you even taught us how to go to the bathroom. You are our loving, ever well-wisher. You are taking our burden of countless lives of loitering in this material world. And all we must do is keep following your simple instructions and not give up, even if we are not perfect. You are our liberating, ever well-wisher. You have introduced us to Krishna, the cowherd boy, Lord Narasinghadev, who protects his devotee, so we will continue on the spiritual path. Lord Chaitanya and Lord Nityananda, whose mission is to flood us with their mercy. You are our loving, liberating, transcendental, ever well-wisher. And still, while praising you, we have no choice but to beg for your mercy to empower us to follow you, our only ever well-wisher. Your unworthy servant, Vishvadika Dasi. And actually, yesterday evening, I was rereading what I had written, and I became inspired to say just a little bit more. So if you can tolerate listening to me a few more minutes, these thoughts came to me. Though I am certainly without qualification and becoming more and more aged, I feel compelled to share these thoughts today. In one purport of Srimad Bhagavatam, 9th canto, you wrote, among the four yugas, Satya, Treta, Dwarpa, and Kali, the Kali Yuga is the worst. The worst. But if the process of Varnashram Dharma is introduced, even in this age of Kali, the situation of Satya Yuga can be invoked. The Hare Krishna movement, or Krishna consciousness movement, is meant for this purpose. This is from Srimad Bhagavatam, 9th canto,
10:51. The story of Lord Ram is being told. And then I also remembered this quote. So, human society should develop Brahminical culture on the basis of protecting cows. This was a lecture in 1968 in Los Angeles. This modern civilization has become complete chaos. It is complete chaos. This is the nature of Kali Yuga. And in the past year and a half, we are more and more tasting the intensity of this chaos. Kali Yuga is showing more and more its face, and we are easily disturbed. As you were leaving this world, you entrusted this development of Daivi Varnashram to us. The 50% of your mission you wanted us to complete. So, we read earlier that this situation of Kali Yuga, of Satya Yuga, can be invoked, and that our movement is meant for this purpose. So now is the time, actually, for all the devotees, householders, sannyasis, GBC, children, dear Srila Prabhupada, all of your international society for Krishna consciousness, it is that time for us to become fully dedicated to protecting cows, the basis of Varnashram. Just as a little story, very short, I remember the beginning, 1972-73, I was in New Vrindavan. And in those days, the devotees were all fired up to distribute books. And that fire is still burning. Devotees are still going out there and distributing books. I see English-speaking devotees distributing books to Bengalis. They can't even speak the language. But they're there, they're doing it. And I remember in New Vrindavan, we were up to our ears, it felt like, in mud. But still, we scraped the mud off our boots. And on the weekends, many of us went out and distributed books. So this is the kind of enthusiasm that we are praying to you for, Srila Prabhupada. You are our ever well-wisher. Your instructions are very clear. We beg for your mercy. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Oh, thank you so much. Keep it short, Suji, please. আপনি আমাদেরকে গীতা দিয়েছেন এবং প্রতিটি তাৎপর্য এক একটি ব্যক্তিগত উপদেশ আপনার প্রত্যেক শিষ্য প্রশিষ্য এবং আগামী প্রজন্মের জন্য। আপনি লিখতেন যে তোমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনিই হচ্ছেন আমাদের এই জগৎবাসীর প্রিয়তম শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি মুক্ত পুরুষ, আপনি দিব্য অপ্রাকৃত সেই শুভাকাঙ্ক্ষী এবং আমরা সকলেই অনুপ্রাণিত। আপনি বর্ণাশ্রম বলেছেন, আপনি বর্ণাশ্রম ধর্মকে কি করে উন্নয়ন করা যায় সেটা বলেছেন এবং তা সম্ভব হবে গোরক্ষার মাধ্যমে। তো আপনি নববৃন্দাবনে গ্রন্থ বিতরণের জন্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমরা দেখছি এখানে কিভাবে ইংরেজি ভাষাভাষী ব্যক্তিরাও তারা ভাষা না জানলেও তারা গ্রন্থ বিতরণ করে চলেছেন। এই জন্যই আপনি হচ্ছেন আমাদের চির শুভাকাঙ্ক্ষী।
Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. So we're going to have Jai Pataka Maharaj give his give his offering, technology permitting. They say he's ready. It will be on the screen, hopefully, over there. Not ready? We can move to someone else if Maharaj is not ready. Okay, I'm moving on to the next person, and you be ready. Huh? He's already speaking, but I can't hear him, and I don't think these Prabhus and Matajis can either. Krishna Vadaya, Krishna Kristaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swamin, Iti Namene, Namaste, Devi, Oralaniva, Tarine, Nilise Sunaladi, Vasatya Satarine. Can I be heard? Can I be heard? Hare Krishna. We can move to someone else if Maharaj is not ready. I'm ready. Can you hear me? Hare Krishna, can you hear us? Hello. We hear you. Okay, I'm moving on to the next. Hare Krishna. We hear you, Maharaj. Please continue. But I can't hear him, and I don't think these Prabhus and Matajis can either. Well, then I'll read my offering. Oh, Tale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namene. Can you hear me now? Here, Gurunath, we can continue. Loud and clear, loud and clear. Little late, we can continue. You can hear you already. I'm not going to read the. I'm not. So. Hare Krishna. Move to someone else if Maharaj is not ready. I'm ready. Can you hear me? Hare Krishna, can you hear us? Can you hear me? I'm speaking. We said yes, Maharaj, so many times. We hear you, Maharaj. All right. So, Srila Prabhupada, I surrender at your lotus feet. Srila Prabhupada, I surrender at your lotus feet. You told me to travel. You also told me to stay in Mayapur. You told me to travel, and you also told me to stay in Mayapur. You said to work through my assistance. You said to work through my assistance. So, somehow or another, you have brought Krishna consciousness to 108 cities. So somehow or another, you have brought Krishna consciousness to 108 cities. And you have brought Krishna consciousness to every continent of the world. And you have brought Krishna consciousness to every continent of the world. So your disciples and grand disciples have brought Krishna consciousness to every country practically. So your disciples and grand disciples have brought Krishna consciousness to every country practically.
Now, in many cities, Now, in many cities, we heard from Bhakti Prabhupada Swami how it's also reaching the forests. now we heard from Bhakti Purushottam Swami that how it is reaching also to the forests. We know from our Namhat and Gita course, we're reaching many villages. We heard from Namhatta and Gita course that we are reaching many villages. But you want to satisfy Lord Chaitanya's prediction But you want to satisfy Lord Chaitanya's prediction that every town and village of the world will be the name of Lord Chaitanya sung. that every town and village of the world, the name of Lord Chaitanya will be sung. So we have a lot of work yet to do. So we have a in lot. trying to fulfill a Gauravani that you have started. The coming generations, they should fulfill the Gauravani that you generated. And in this way, the mercy of Lord Chaitanya Panchatattva can be extended over the whole world. In this way, the mercy of Lord Chaitanya can expand all over the world. I was reading in the Chaitanya Charitamrita how the Panchatattva are so happy when all the people are chanting Hare Krishna. I read in Chaitanya Charitamrita that how the Panchatattva are very happy when they see all the people chanting Hare Krishna. When the whole world is flooded with love of Krishna. When the whole world is flooded with love of Krishna. And then the seed of material enjoyment is because of the floodwaters is not sprouting. Because of the flood water, the seed of material enjoyment is not flourishing. Not Sprouting. So Lord Chaitanya and Panchatattva are very happy to see Lord Chaitanya and Panchatattva, they're very happy to see people chanting Hare Krishna. people chanting Hare Krishna. You have brought this message all over the world. You have brought this message all over the world. And so you said we should have thousands, tens of thousands, hundreds of thousands of gurus. You said we should have thousands, tens of thousands, 100,000s of gurus. In fact, eventually millions and tens of millions. Eventually millions and tens of millions. So you had a vision to see that the whole world would become Krishna consciousness. So you had the vision to see that the whole world becomes Krishna conscious. We have heard how from Hari Sri Prabhu how you wanted to save the world. We have heard from Hari Sari Prabhu that how you wanted to save the world. Or that the world would look back and say that Krishna conscious movement, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada saved us. That the world will look back and see that A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada saved us. So we should carry out your instruction. So we should carry out your instruction. You had said that actually you could take over the world in something like 18 days. So you said that you can take over the world in some 18 days or something. If the devotees would follow your instruction. If the devotees would follow your instructions. So we have yet to follow all the instructions. We have yet to follow all these instructions. And pretty soon your disciples
leave this world. Pretty soon your disciples will leave this world. We are lost already. His Holiness Bhakti Swami We have already lost His Holiness Bhakti Charu Swami and many others. and many others. So the future generations have to carry on this movement. So the future generations have to carry out this movement. You know, giving your books, You have given your books, which should be studied minutely, which should be studied minutely. and for that reason, he gave Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma, And for that you gave Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. and so the devotees should dedicate themselves to studying your purports, So the devotees should dedicate themselves to studying your purports and then to take this knowledge and distribute it to everyone. and then take this knowledge and distribute to everyone. If we please Krishna, we're part of Krishna, If we please Krishna, we are part of Krishna. and naturally we become happy. Naturally, we become happy. But unfortunately, we're thinking that we're the body and that we are, our senses will satisfy us. But unfortunately, thinking that we are body and the senses will please us, And in this way, we're not following your instructions. in this way, we are not following your instructions. So please benedict us, we can follow. So please benedict us so that we can follow. Here in Mayapur, I remember that you're very kind. You'd stay a month and a half. In Mayapur, you were very kind. You would stay for a month and a half, Translate your books, translate your books. and at the sunset, Janivas Prabhu would go with his Duna and fumigate your room, chant Purusha Sutta, At sunset, Jananivas Prabhu would go with his dhuna, fumigate your room, and chant Purushukta. and then he would personally teach us how to treat the guests, And then you would personally teach us how to treat the guests. and he personally would sit down with some VIPs and then to have us distribute prasadam. And you would sit with some VIPs and have us distribute them prasadam. In so many ways, you walk around, you'd see, you want Mayapur to have a very clean environment. You would walk around and you wanted to have a very clean environment in Mayapur. And you made Mayapur as the world headquarters. You made Mayapur as the world headquarters. Before this, I think Los Angeles was 19, rather the 70s, before Mayapur was established, it was the world headquarters. I think Los Angeles, before Mayapur was established, it was the world headquarters. So you were teaching Srila Devi Dasi how to do the deity worship, So you were teaching Srila Bhakti Devi Dasi to do how to do deity worship, how to have 6 artis a day, how to have 6 artis a day, how to do the Mangal how Arti. to do Mangal Arti. So all these things were not in ISKCON, So all those things were not in ISKCON, but you established. but you established. And so now we're doing so many things So now we are doing so many things because you established. because you established. So in this way, now we have a very nice standard throughout the world, So in this way, now we have a nice standard throughout the world, and we can
In this way, the Krishna conscious movement can expand. In this way, the Krishna conscious movement can expand. And is expanding. Is expanding. But we want to reach all the people in every town and village. But we want to reach all the people in every town and village. Thank you for giving us this inspiration. So thank you for giving us this inspiration. I think you did what was the most important. And then you said that Varnashram was left. You did the most important thing. I think that you did the most important thing, and then you said only Varnashram is left. So, what you did establishing bhakti. What you did establishing bhakti. We don't want to throw that out. We don't want to throw that out. For the sake of Varnashram. For the sake of Varnashram. But how we can establish Daiva Varnashram, that's an interesting question. But how we can establish Daiva Varnashram, that's an interesting question. And many people have very different ideas about Varnashram. Because many people have different ideas about Varnashram. So it's something that we're still working on. So this is something we are still working on. And certainly protecting cows is an important aspect. Certainly protecting cows is an important aspect. So I want to thank you for all the mercy you gave us. I wanted to thank you for all the mercy you gave us in Mayapur. And I hope that the Mayapur community will grow and grow. I hope that Mayapur community will grow and grow. And that we will be able to fulfill your dreams. And that we will be able to fulfill your dreams. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. হরে কৃষ্ণ। শিল প্রভুপাদ, আপনি বলেছেন আমাকে মায়াপুরে থাকতে এবং আপনি বলেছেন আমাকে ভ্রমণ করতে এবং প্রচার করতে। তো আমি দুটোই করার চেষ্টা করে চলেছি। আপনি বিশ্বের 108টি শহরে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আপনি স্থাপন করেছেন এবং আপনি বিশ্বের প্রতি মহাদেশে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিস্তার করেছেন এবং আপনার শিষ্য প্রশিষ্যরা প্রতিটি দেশে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিস্তার করছে। এবং আমরা বিপি স্বামীর কাছ থেকে শুনলাম যে এমনকি এখন বনে জঙ্গলেও কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার চলছে। নামহট্ট গীতা কোর্সের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার চলছে। আপনি সন্তুষ্ট হবেন শুনে যে প্রতি নগরাদি গ্রামে আপনি এতে সন্তুষ্ট হবেন না, আপনি চান প্রতি নগরাদি গ্রামে যেন মহাপ্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী তা সম্পূর্ণরূপে ফলিত হয়। এবং এইভাবে সারা বিশ্বে যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্লাবন হবে তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং পঞ্চতত্ত্ব ভীষণ খুশি হবেন এবং এত খুশি হবেন তারা যে মানুষের যে জড় সুখ, সেই জড় সুখ ভোগের যে বীজ, সেই বীজ এই বন্যার, এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বন্যার জলের প্রভাবে তার অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। তো এইভাবেই আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং আপনি চেয়েছেন হাজার হাজার গুরু হবে, লক্ষ লক্ষ গুরু হবে, কোটি কোটি গুরু হবে এবং তারা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে আপনার প্রদর্শিত কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করবে এবং এইভাবে এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সারা বিশ্বে প্রসারিত হবে এবং সারা বিশ্বের মানুষেরা এক মুখে একযোগে স্বীকার করবে, হ্যাঁ
ছিল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তার কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনই এই জগৎকে পরিত্রাণ করেছে, এই জগৎকে বাঁচিয়েছে, এই জগৎকে সুরক্ষা করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ, আপনি আশীর্বাদ দিন যাতে আমরা এই মায়াপুরের আরও উন্নয়ন সাধন করতে পারি। আপনি নিজে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আপনি ভিআইপিদের সাথে বসে প্রসাদ পেতেন, আমাদেরকে দিয়ে পরিবেশন করাতেন। আপনি মায়াপুর হাঁটতেন এবং দেখতেন মায়াপুর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা। মায়াপুর এখন বিশ্বের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কেন্দ্র এবং মায়াপুরের কেন্দ্র স্থাপনের আগে লস অ্যাঞ্জেলেস ছিল মূল কেন্দ্র। আপনি ভক্তি দেবী দাসীকে 6 বার আরতি করা, মঙ্গলারতি করা, সব কিছু আপনি শিখিয়েছেন, আপনি দিয়েছেন। এগুলি আগে ইস্কনে ছিল না। বিশ্বজুড়ে যে সুন্দর পূজার যে গুণমান, সেটা আমরা বজায় রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে চেষ্টা করছি এবং আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এইভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। আপনার সমস্ত রকম অনুপ্রেরণার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনি চেয়েছেন, আপনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বস্তুটি যা হচ্ছে ভক্তি, তা আপনি এই বিশ্বে স্থাপন করেছেন, কৃষ্ণ ভক্তি, এবং আপনি আমাদের জন্য বর্ণাশ্রম রেখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই বর্ণাশ্রম যদি ভক্তিবিহীন হয় তাহলে এর কি লাভ? অতএব কিভাবে দৈব বর্ণাশ্রম স্থাপন করা যায় তা আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা করছি যাতে এটা হয়, এটা সম্ভব হয়, এবং নিশ্চয়ই গোরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ আপনার সমস্ত রকম কৃপার জন্য। আপনার কৃপায় মায়াপুরের প্রতি আপনার যত স্বপ্ন তা সব কিছু বাস্তবায়িত হবে। হরে কৃষ্ণ। Hare Bol, Hare Bol. So we offered this big Vyasa puja book to Srila Prabhupada, but the Bhaktivedanta National School also prepared a book for Srila Prabhupada. So from the students and teachers. So Ramanipati Prabhu will just offer it to Srila Prabhupada. And while he's doing that, Brajavilas, you want to speak next? So after that, Brajavilas Prabhu will speak his glorification offering. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद के जय। Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace. On this 125th appearance year, Srila Prabhupada, I wanted to give you a report on the progress of the Temple of Vedic Planetarium and ISKCON Mayapur. From Ambrish Prabhu and the TOP team, we are very, very grateful to you for giving us this vision to build this temple according to your desires. For the benefit of the whole world, by your blessings and those of the Vaishnavas, I have been appointed to the seva of co-directorship in Mayapur. With all the faults, I am still trying, Srila Prabhupada, to serve you the best of my capacity and seek your empowerment to make Mayapur as per your vision. On behalf of all the 4 co-directors, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, His Grace Hidai Chaitanya Prabhu, Subhekshana Prabhu, and myself, please accept this report of our progress so far. Dear Srila Prabhupada, the co-directors are meeting 3 days in a week
and one of the day for master plan to discuss and implement the plans for Mayapur according to your vision, Srila Prabhupada. We have formed a secretariat to assist in our communications and to have our improved communication systems considerably. We have appointed Rachitnabra Mataji and daughter to head the SMIS school. We have appointed Priya Mukund Prabhu and his company C&K for our internal audit purposes so that we can have a clean audit. We have appointed Krishna Vijay Prabhu to the BIP. We have appointed Madhav Gauranga Prabhu as the special duty officer, special project officer. And we have cultivated our relationship with the new district magistrate, the SP and the CMOH. Very, very helpful and very appreciative of your efforts in Sridham Mayapur, Srila Prabhupada. We have made Jagadatriya Prabhu, Brajeshwar Prabhu, Santa Krishna Prabhu to oversee the land affairs. We have appointed Akshay Ramachandra Prabhu as the treasury, for the treasury head. Then the TOVP and Mayapur administration has collaborated to make a new sewage system here, which has been lying for many, many years, open sewage. Under the help of Ambrish Prabhu, we are now establishing a new burning guard, Prabhupada, and Srila Prabhupada Park in Abhay Nagar for this 125th appearance here. We are making a park with the help of community devotees, and Vaikuntha Nitai Prabhu has designed this park with the approval of master plan. And the construction of His Holiness Bhakti Charu Maharaj Samadhi is almost completed. Now the polishing work is going on. The first vaccination we have done for 800 plus devotees to date, and working on new COVID wing hospital in Mayapur, Srila Prabhupada. And from the 5th June 2021 till date, we have distributed 1,20,000 plates of prasadam with the help of and with the initiative of Anuttama Prabhu and the whole of GBC. We have collected around $300,000 for COVID relief. Now, Prabhupada, separate to the plans in progress for the community of devotees in Mayapur, I also wish to offer you the points of update on the construction of the Temple of Vedic Planetarium. This project was very, very dear to your heart, Srila Prabhupada. With your blessings, I can assist Ambrish Prabhu and the TOP team to manifest the wide-reaching preaching vision that you had for this temple, Srila Prabhupada. So far, the overall progress for this temple, after the inauguration in 2020, the Pujari floor is fully complete. All the snag works, everything has been done, Srila Prabhupada. The fire and safety works is almost 70% complete in the main temple. The main dome and the Narsingadev dome are work in progress, which is 49 and 12% complete for the Narsingadev dome. The building management system, which sees the overall operations of the temple, is almost 26% complete, Srila Prabhupada. The access control CCTV is 70% complete. The lifts, there are out of 12 lifts, 4 lifts is currently being installed. The network for the temple is 60% complete. The lighting management system, which controls all the light in this temple, Srila Prabhupada, is almost 37% complete. The sewage treatment plant, we are planning to build a sewage treatment plant here. That is, the design is complete and we are going to execute after the monsoon season, Srila Prabhupada. And the utility block is also underway. So we are working towards, the design is complete and we are pending for approval from WBSCEDL, from the West Bengal Electricity Board. I lay these reports at your lotus feet of Srila Prabhupada for your approval. Before I conclude, I would like to seek your blessings and protection on behalf of the devotees who have departed this world as a result of the current coronavirus pandemic. Great servants of yours such as His Holiness Bhakti Charu Maharaj and Pankajangri Prabhu are now under your direct care. We seek your mercy to continue your mission here in Mayapur under your shelter and protection. Without your mercy, Srila Prabhupada,
what can we hope to accomplish? I always remain your most insignificant servant. Thank you so very much, Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. It's too detailed for him to translate. What do you think? No, it's fine. Leave it, huh? Hare Krishna. Sahadev Prabhu, are you ready to make your speech? Hare Krishna. Is Sahadev Prabhu, our god brother from Australia, who's been here in Mayapur with us for quite some time now. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Devam Gauravani Bacharane Nirvishesha Shunyavadi Bhastichadi Satarane Om Aganatamanandasya Ganangana Shalakaya Chakshun Militam Yena Tasmaye Shri Gurave Namaha. Okay, so Prabhupada's appearance day is a very auspicious day. And this day, we can remember Prabhupada and for his disciples. It brings so many memories of our experiences with Prabhupada. I should say, when I first met Prabhupada, I was a brahmachari in Sydney Temple in Australia. So all the devotees, they went to the airport to see Prabhupada, and I was left back at the temple with some other devotees. We were finishing off the decoration of the temple. And so then, as we were decorating, someone said, oh, Prabhupada's here, Prabhupada's here. And then Prabhupada walked through the front gate of the entrance. And so then, and that's the first time I saw Prabhupada. You know, when you see Prabhupada in Back to Godhead, Prabhupada looks like he's big, but actually Prabhupada was quite short, but he was so effulgent. And just that first sight of Prabhupada, I felt that I could totally 100% trust Prabhupada, that I could surrender to him, and I could give my life and everything else for the rest of my life. And then that evening, then Prabhupada gave a very nice talk. And after we washed Prabhupada's feet, then, and Prabhupada was very expert in dealing on a personal level with everyone. There are times when I was with Prabhupada, he would say something or do something, or maybe not do something, that would give an impression and give a message to me. So just associating with Prabhupada, there were so many impressions that I was getting, that I was appreciating that Prabhupada was such a potent, pure devotee, that everything that he said and did had such an impression. I cooked for Prabhupada for 2 weeks in Melbourne, and Shrutakirti, he was Prabhupada's servant, and he was cooking for him, but he was too busy, so he asked me if I could cook, and I was a pujari, and I was doing most of the cooking really for the lunch, Krishna's lunch, and then milk sweets in the afternoon. So he asked me, can you cook for Prabhupada? And I said, yeah. And Prabhupada's health wasn't so good at that time, so Prabhupada was on a special diet. And so I think it was a 3-tier. Was it a 3-tier or 4-tier?
Okay. So it was a 3-tier, like a tiffin with 3 tiers. And the dal was at the bottom. And then the tiffin that fitted onto that had holes in it. And so the sabji would go there, and then on top would go the rice, and that also had holes. So it was quite simple and quick and easy to cook Prabhupada's lunch. And so we filled the tiffin, put it on the flame in like 20-25 minutes, everything was ready. So then I would chaunce the dal and chaunce the sabji. And then I would bring that up to Prabhupada. And the love and the affection that Prabhupada had, not just for me, but also I noticed with Shrutakirti, the love was so overpowering. It was greater than millions of loves that we can find in this world. And even in Bhagavatam, in 4th canto, when Dhruva Maharaj was rejected by his father, and so his mother said, if you want your desire to be fulfilled, you should go to Narayan, to Vishnu, because he loves you thousands of times more than I can love you. So Guru and Krishna, they're non-different. Guru is a representative of Krishna. In first chapter of Chaitanya Charitamrita, Krishna says, I come as the Guru. So Guru and Krishna is the same. So as Krishna loves us unlimitedly, so also Guru, the representative of Krishna. And I had another experience that first time I saw Prabhupada. Then I think Hari Sori was with us then. That evening we were taking prasadam out the back of the temple. It was a very big yard. And so Prabhupada came out to see us. And sometimes Prabhupada would do that because, you know, often it was very difficult to actually get darshan of Prabhupada. For example, when Prabhupada came to Melbourne, when I was cooking for Prabhupada, there was a guard at the bottom of the stairs, there was a guard halfway up the stairs, and there was a guard outside Prabhupada's door. And they looked like this. Big, strong, you know, athletic type devotees. But me, because I had Prabhupada's prasadam, I just walked straight through. So, so Prabhupada would sometimes would just come and associate with his disciples, just out of the blue. So this time Prabhupada came at the back, and I noticed that Prabhupada had no pride at all, because Prabhupada was Guru, he was the founder Acharya of an international society, but there was no pride for that at all. So just to experience that was so heart-rendering, that anyone could have the humility that Prabhupada had was unimaginable, that anyone could have such humility. And so Prabhupada was relating to us, not from a high position, looking down, but out of love and out of affection. Just like parents, they love their children. So, but the love Prabhupada was expressing to us was millions of times greater than the greatest love of millions of parents in this world. And so because of that love that Prabhupada had for us, we felt so enthusiastic and so inspired, even to this day. Like I've talked to so many of my God brothers who have left and fallen down, but
when we begin talking about Prabhupada, then tears will come from their eyes because of the love and affection that Prabhupada had for us. That can never be forgotten. In Bhagavatam it said, once someone takes to the path of Krishna consciousness under the guidance of pure Vaishnava, he can never forget. That, just like, you know, we can't forget our parents because of the love that they had for us. So the love that Prabhupada had for us is so much greater than any parent can have. So how can we forget that? It's not possible. Even when devotees fall away or whatever, they can never forget. Okay, I've been ordered by Srila Prabhu to stop now. I would like to continue, but I can't. Vancha kalpatarubhishya kripasandabhaya vacha parinanam bhavanebi vaishnavebi namo namaha. তো শিল প্রভুপাদ মেলবোর্নে আসছিলেন এবং সব ভক্তরা তারা বিমানবন্দরে গেল শিল প্রভুপাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, দেখা করতে, প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আনবার জন্য। কিন্তু আমাকে মন্দিরে থেকে যেতে হয়েছিল সব ডেকোরেশন করার জন্য, সাজানোর জন্য। তো প্রভুপাদ যখন গেট দিয়ে প্রবেশ করছেন তখন দেখলাম যে প্রভুপাদ আমরা ছবিতে যা দেখেছিলাম, ব্যাক টু গডেডে যা দেখতাম ছবিতে, সেই অনুযায়ী সেই তুলনায় প্রভুপাদ অনেকটা খাটো। তো আমি প্রণাম করলাম এবং প্রার্থনা করলাম যে আপনার শ্রীচরণের জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারি এবং আজীবন যেন আপনার শ্রীপাদ পদ্ম সেবা করতে পারি। শিল প্রভুপাদের পাদ প্রক্ষালন হলো এবং তারপর শিল প্রভুপাদ লেকচার দিলেন। তো শিল প্রভুপাদ সব কিছুতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি যা কিছু করতেন, যা কিছু বলতেন, সব কিছুই আপনার মনে রেখাপাত করবে এবং আমরা প্রচণ্ড প্রেরণা পেতাম এর থেকে। 2 সপ্তাহ আমার সুযোগ হয়েছিল প্রভুপাদের রান্না করার জন্য। তো সুতকীর্তি প্রভু আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল, জিজ্ঞাসা করলো, আমি বললাম হ্যাঁ আমি পূজারি, আমি প্রায় সময় মন্দিরে রান্না করি। তা আমাকে রান্না করতে দিয়েছিল। প্রভুপাদ রান্না করতেন। প্রভুপাদের একটা 3 বাটি টিফিন কারির মতো ছিল। তলার বাটিটাতে ডাল থাকতো এবং উপর বাটিটা তার উপরেরটাতে ছিদ্র থাকতো এবং সেটাতে সবজি থাকতো এবং একেবারে উপরের বাটিটাতে থাকতো অন্ন। তো এরকম 20-25 মিনিটের মধ্যে প্রভুপাদের রান্না হয়ে যেত, আমি নিয়ে যেতাম। তো একদিন প্রভুপাদ ঘুরতে এসেছেন, আমাদেরকে দেখতে এসেছেন, আমরা সন্ধ্যাবেলা প্রসাদ পাচ্ছি প্রভুপাদ। তো আমরা লক্ষ্য করলাম যে প্রভুপাদের মধ্যে কোনো অহমিকা, তিনি যে এত বিশাল বড় কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, এইরকম ধরনের কোনো অহমিকা বা কোনো রকম গর্ব বা কোনো দাম্ভিকতা প্রভুপাদের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিনি। তিনি সবসময় দৈন্য ছিলেন এবং সবাইকে তিনি ভগবানের অংশ, আত্মারূপে তিনি সবাইকে দেখতেন। তো এমনকি আমরা যখন গুরু ভাইদের সাথে আলোচনা করি তো অনেক গুরু ভাইরা তারা অধঃপতিত হয়ে গেছেন, তারা ছেড়ে চলে গেছেন ভক্তি, কিন্তু তবুও তারা যখন প্রভুপাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে এখনো পর্যন্ত তাদের চোখ দিয়ে জল বেরোয়, তাদের চোখে জল আসে প্রভুপাদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে, যে প্রভুপাদ তিনি কতটাই তাদেরকে ভালোবাসতেন। প্রভুপাদের ভালোবাসা, প্রভুপাদের স্নেহের মতন এই জগতের কোনো কিছু পাওয়া যায় না। এমনকি লক্ষ লক্ষ পিতামাতার স্নেহের সাথেও প্রভুপাদের ভালোবাসার তুলনা করা যায় না। Hare Krishna, thank you. Rimati Mataji is going to read her offering now, I believe. She's got some nice breeze here. She's feeling very hot over there. Thank you, Naneshwara, for the fan. The ladies over there have no fan, by the way. I wanted to add to Mataji and regarding cows. So
My offering is all about cows. Can you? Hare Krishna. Srila Prabhupada said that one cannot become spiritually advanced without acquiring the Brahminical qualifications and giving protection to the cows. It says in Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Canto 6, 18th chapter, a civilization in which there is no respect for the cows and brahmanas is condemned. One cannot become spiritually advanced without acquiring the Brahminical qualification and giving protection to the cows. Cow protection ensures sufficient food preparation with milk, which is needed for an advanced civilization. Putting on washed clothing, being always pure, and being adored with turmeric, sandalwood pulp, and other auspicious items. Before breakfast, one should worship the cows, the brahmanas, the goddess of fortune, and the Supreme Personality of Godhead. So in this mood, I composed a little offering for Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Bhastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nivasesa Sunyavari Paskachari Zatarine Namo Babanya Devaya Govardhanya Hitaya Cha Jagathitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances at your divine lotus feet, which are walking amongst the Surabhi cows in the pasturing grounds of Vraja, which are moistened with their milk. I bow down to your lotus eyes that are anointed with love to the supreme cowherd boy Govinda. Your lotus ears are like a calf drinking the milk of the Vedas. Let my ear taste the constant flow of nectar coming from your lotus lips, glorifying the transcendental pastimes of the two cowherd boys, two cowherd brothers, Krishna and Balaram. I seek shelter of your lotus hands, which are milking the cows of the Upanishads. Let me taste and relish that delicious nectarine milk called Bhagavad Gita. Your pure mind is always engaged in thinking of this little cowherd boy, Govinda. All your senses are engaged in the loving service to the Lord of the cows. You are one of the divine cowherds in the supreme abode of Lord Krishna, known as Goloka, the land of the cows. You possess all the four legs of the bull of religion, dharma, which are compassion, austerity, cleanliness, and truth. With the plow of Srimad Bhagavatam, you cultivated our hearts and sowed the spiritual devotional seeds. Now it is up to me to water this creeper of devotional service so it can produce the most valuable fruit, pure love of Krishna. The essence of your teachings is to live simple, protect cows, and be Krishna conscious. And here's the quote: one cannot become spiritually advanced without acquiring the Brahminical qualification and giving protection to cows. I pray to you, my spiritual father, that I may be able to follow this instruction and live a simple life amongst cows, so that I may one day be reunited with you in the abode of the Lord of the cows. Please bless me that I may never forget you, your humble servant, Vimati Dasi. Hare Krishna. Thank you, Mataji. হরে কৃষ্ণ। প্রিয় শ্রীল প্রভুপাদ, আপনার শ্রীচরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম স্বীকার করুন। যে শ্রীপাদ পদ্ম সুরভি পরিবেষ্টিত ব্রজভূমির তে বিচরণ করে থাকে, যা
গাভী দুগ্ধের দ্বারা ভেজা থাকে। শিল প্রভুপাদ আপনি শ্রীমদ্ ভাগবত সেই লাঙ্গল বা হলরূপী শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বারা আপনি আমাদের হৃদয়কে কর্ষণ করেছেন এবং ভক্তির বীজ রোপণ করেছেন। এখন আমাদের কর্তব্য তাতে জল সেচন করা, ভগবত সেবারূপ জল সেচন করা, এবং যাতে তাতে মূল্যবান কৃষ্ণ প্রেম রূপ ফল হতে পারে। শিল প্রভুপাদ আপনি বলেছেন যে কেউ পারমার্থিকভাবে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে না যদি সে ব্রহ্মণ্য গুণ যদি না আহরণ করতে পারে, এবং তা কেবলমাত্র সম্ভব গোরক্ষার মাধ্যমে। আমি আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, হে আমার পারমার্থিক পিতা, যে আমি যেন আপনার উপদেশ পালন করে সরল জীবন যাপন করতে পারি এবং গোরক্ষার সাথে যুক্ত থাকতে পারি, যাতে আমি জীবনের শেষে আপনার সাথে যুক্ত হতে পারি, যিনি হচ্ছেন ভগবান গোবিন্দ, যিনি হচ্ছেন গাভীদের ঈশ্বর। আপনার দৈন্য সেবিকা হ্রিমতী দাসী। Hare Krishna. Thank you. I'm calling Sharadanya Prabhu, and I've opened the book at his page. That's not what I'm reading. That's up to you, dude. You want me to keep it short and sweet? I always make it short. Did it already? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachani Nivisesha Sunyavadi Paschatya Deshatadane. After the I'll tell a little story, as Narashar says, short and sweet. After the 1973 Dol Purnima festival, where there was few hundreds of devotees here, when all the devotees left, there was actually only 10 of us, and one devotee left, and it came down to 9. Prabhupada told us don't go below 10. No one really wanted to stay because there was no electricity, no running water. The Lotus building was not completely finished. It was still under construction. But it had its advantages as far as personal association with Srila Prabhupada. Srila Prabhupada once said that when it comes to mercy, the duck that quacks the loudest gets the most. And I was really a quacking duck. It was my practice to somehow get into Prabhupada's room as much as I could, and it was a self-appointed duty where I would always be there when guests came. But later it actually became an appointment which even Prabhupada accepted, and the management at that time. So this is one such moment. In one such moment, in my presence, half a dozen of Srila Prabhupada's godbrothers from the local Gaudiya Mats, and the big shots at that time, Madhav Maharaj, Puri Maharaj, Shanta Maharaj, etc., like about 8 of them, came to see Prabhupada, came to see and speak with Srila Prabhupada in his room. They spoke in Bengali for a short while. Then Srila Prabhupada, turning towards me, began to speak in English and said, "Speak something to them, stand up." He told me to speak, stand up and speak. I was flabbergasted, I was shocked, to say the least, and speechless at absolutely the wrong time. I managed to stand up
although a bit wobbly in the legs. What was I to say in the midst of Prabhupada's godbrothers and in the overwhelming, august presence of Srila Prabhupada? My mind went blank and practically stopped functioning, but there I was, the only one standing in the middle of all of them, and the cynosure, that means the center of all eyes. A few seconds passed as the expectations, brows, and ears of all were raised. Directly in front of my sight was the wall in Prabhupada's room, upon which the large wooden bookcase hung, showcasing Srila Prabhupada's books in the various languages of the world. I began to speak, quote, Srila Prabhupada, on a direct order of His Divine Grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, with no money, at the advanced age of 70 years, in a precarious ocean voyage where he had 2 heart attacks, traveled to America to single-handedly spread the transcendental message of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the American and European people who are immersed in a sinful life of passion and ignorance, fulfilling Lord Chaitanya's prediction, Prativite ache jatunagaradi gram savacha prachar hobe more nam. The measure of his success lies in the visible proof of the thousands of devotees he made worldwide and in the multiple volumes of books translated practically into every language of the world. End quote. My speech ended. But for a finale, I then took one by one some of Prabhupada's books in various languages off the shelf, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, in Chinese, Arabic, etc., and personally passed them around the room to each of Srila Prabhupada's godbrothers. Srila Prabhupada wore a broad smile and proudly beamed upon his godbrothers, and they, in turn, were visibly impressed and smiling with raised eyebrows, nodding their heads back and forth. Only by the grace of Srila Prabhupada's potency was I brimming with confidence and had pulled it off. Mukam karoti vachalam pangum langayate garim yat kripatam aham bande paramananda madhavam. The Supreme Personality of Godhead has the form of Sachidananda Vigraha, transcendental bliss, knowledge, and eternity. I offer my respectful obeisances unto Him who turns the dumb into eloquent speakers and enables the lame to cross mountains. Such is the mercy of the Lord and Srila Prabhupada. After that, Bhavananda Prabhu and myself, we served his godbrothers prasad, and Prabhupada stood up in the center directing how to serve the prasad. Give hot chapati, give rice, give pakora, and in that way, Prabhupada's godbrothers were totally satisfied. Thank you, Hare Krishna. Hari Hari Bol. Srila Prabhupada ki jai. তো 1973 সালে দোলের পর দোলের সময় প্রায় 300-400 ভক্ত এসেছিল, কিন্তু দোলের পরে সবাই প্রায় চলে গেল এবং আমরা হাতে গোনা কয়েকজন প্রায় 8-10 জনের মতো আমরা ছিলাম। তারপরে তাদের মধ্যে একজন চলে গেল। প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমরা 10 জনের কম থাকবে না সেই সময়। তো কেউ থাকতে চাইতো না, কারণ ধান ক্ষেত এবং এখানে ধান ক্ষেত এবং এখানে খুব মশা, আর এখানে বিদ্যুৎ ছিল না, কারেন্ট ছিল না, তাই কেউ থাকতে চাইতো না। যাই হোক, তো আমি কি করতাম, একটু নিজে নিজে প্রভুপাদের আমি উগজে প্রভুপাদের ঘরে ঢুকে যেতাম এবং বিশেষ করে অতিথিদেরকে নিয়ে আসতাম। তো একবার শিল প্রভুপাদের প্রায় হাফ ডজন গুরু ভাইরা সব এসেছেন, মানে সমস্ত দিগ্গজ যে সমস্ত মহারাজ, যেমন শ্রী শ্রীমৎ
মাধব মহারাজ, পুরী মহারাজ, শান্ত মহারাজ ইত্যাদি। তো তারা প্রভুপাদের কক্ষে বসে আছেন এবং তাদের মাঝে হঠাৎ করে প্রভুপাদ আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, উঠে দাঁড়াও, তুমি কিছু বলো। আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। আমার গুরুদেব সেখানে উপস্থিত এবং তাছাড়া প্রভুপাদের সমস্ত গুরু ভাইরা সব রয়েছেন, তাদের সামনে আমি কি বলবো। আমার মন পুরো পুরো শূন্য হয়ে গেছে, আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না। আমি এদিক ওতে তাকাচ্ছি, তারপর দেখলাম আমার সামনে দেয়াল রয়েছে, তারপরে বাঁ দিকে দেখলাম প্রভুপাদের বুক কেস রয়েছে। তো তখন আমি বলতে লাগলাম যে শ্রীল প্রভুপাদ তার শ্রী গুরুদেবের সরাসরি নির্দেশে তিনি একা পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করেন একটি মালবাহী জাহাজে করে, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ পালন করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তিনি এইভাবে বিশ্বে হাজার হাজার ভক্ত করেছেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিশ্বের বহু ভাষায় তিনি অনুবাদ করেছেন এবং তা প্রচারিত হচ্ছে। এবং যে সমস্ত মানুষেরা ইউরোপ এবং আমেরিকার যারা রজস্তম গুণেরা সবাই আচ্ছন্ন, বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন, তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে, শুনিয়া সবার শোক দুঃখ যে ঘুচিবে। শিল প্রভুপাদ যা বলেছেন ঠিক আমি এই কথাগুলোকে আমি বলতে লাগলাম এবং তখন প্রভুপাদ হাসছেন এবং তারপর আমি প্রভুপাদের সেই শেলফের থেকে এক একটা বই নিয়ে আমি প্রভুপাদের গুরু ভাইদের এক একজনের হাতে দিলাম। চাইনিজ ভাষায় প্রভুপাদের বই, আরবি ভাষায় প্রভুপাদের বই, তারা সব দেখলেন এবং তাদের মুখে বড় হাসি সবার। এবং তারপর ছিল প্রভুপাদ আমাকে এবং ভবানন্দ প্রভুকে বললেন, এদের প্রসাদের ব্যবস্থা করো, এনাদের প্রসাদের ব্যবস্থা করো। প্রভুপাদ মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং আমরা প্রত্যেককে প্রসাদ দিচ্ছি। প্রভুপাদ নিজে তত্ত্বাবধান করছেন, এনাকে গরম রুটি দাও, এনাকে পকোড়া দাও। এইভাবে আমরা তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তো আমি এটুকুই বলতে চাই, মুকং করতি বাচালং পঙ্গং লঙ্ঘায়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। Hare Krishna. Diya Dao, Jananivas Prabhu will speak us out for this section. We'll do Abhishek and then Prabhupada will go and we'll continue the speakers while Srila Prabhupada is taking his lunch bog. This? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Asatya Deshvatarine Srila Prabhupada Vyasa puja Mahotsav ki. Hare Krishna. Dear Srila Prabhupada, on this auspicious occasion of your Vyasa puja, I have to thank you very much for for the enlightenment that you have given us. I was always searching for beautiful people, beautiful environments, and I found them all in your presence, Srila Prabhupada. I had one prayer in my search. O divine energy, please take over my life and guide me. You fulfilled that prayer, Srila Prabhupada, and guided me to Radha and Krishna's lotus feet. Thank you very much for giving us service to Sri Mayapur Dham. I have given you the kingdom of God. Now develop it and enjoy it. Srila Prabhupada. I think Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur make Mayapur
brighter and brighter, day by day. When will the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the previous acharyas be fulfilled? Know for certain that at the end of 400 years, the task of revealing the Dharma will begin again in earnest. This is from Bhaktivinoda Thakur. When will Bhaktivinoda Thakur's words come true? When will that environment, when will that, when the coronavirus and all of its allies retreat and the mode of goodness prevail? May the TOBP march speedily towards the completion without any impediments. May the holy name of the Lord regain the throne and infuse all the devotees in their service. These are all your gifts to the world, Srila Prabhupada. And there you are and thank you for letting me be instrumental in assisting you in making the Dharma brighter and brighter, day by day, despite the deafness that surrounds, despite the darkness that surrounds my heart. Hare Krishna, your servant Nandi Vastas. But I was thinking I was speaking with Rajendra Nandana. Now first I gave a class in the community hall, and I told them the history of Radha Madhava and how it's become manifested and how Srila Prabhupada is so involved with it. And then I gave class in the youth forum, and the same thing I was telling the anyway, but anyway, we was talking, I gave another class, it was all about the Dharma being revealed and Bhaktivinoda Thakur's predictions all coming true right now. And I was speaking to my godbrother Rajendra Nandan Prabhu, and he said, I said, you think it's a bit presumptuous to want to manifest, is it presumptuous from me to want to help to manifest the desires of the previous acharyas here? And Rajanandan Prabhu said, you can. Have you prayed to the deities? Did you pray and ask the deities? I said, no, I didn't yet. So I prayed to the deities. And then afterwards I met Jayapataka Maharaj, and he said, there's so much to do, so much work to do. As if he hasn't got enough already, but he was... anyway, it was full of my prayer and everything, and I was full of the revelations of the Dharma, how this now is the due time for the revelation according to the Navadip Dhamma Mahaprabhu. And then yesterday, the day before, one devotee came up and told me they have a house they're building a new house at Chapahati, near Chapahati, Pritukun. And while they were digging the soil there to make it's the foundation, they found a beautiful deity, a Vishnu. I don't know how big it is, but I saw the photo. Beautiful Vishnu. It'd been buried underground for who knows how long, but it wasn't one little scratch on it. It was beautiful deity, Vishnu with 4 arms, one hand giving blessings. So I thought that seems like an indication that deities are manifesting there. So these other predictions, they have to come true. Prabhupada said, you do it, you fulfill the desires, you get the credit. If you don't do it, then the desires will be fulfilled later on. Someone will fulfill the desire because it's the Lord's order.
So Srila Prabhupada's given this transcendental world of Sridham Mayapur and the message of Mayapur. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. You're going to go that way? You're going to do the Abhishek? As soon as Sujitendra Prabhu gives the translation, we will start the Abhishek of Srila Prabhupada. Prabhupada's disciples and senior devotees will bathe Srila Prabhupada, and Jagat Prabhu will be here to see who can go and who cannot go. প্রিয় শিল প্রভুপাদ, এই আপনার এই শুভ ব্যাস পূজার দিনে আমি আপনাকে অন্তর থেকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সমস্ত জ্ঞানের আলোক আমাদেরকে প্রদান করার জন্য। আমি সবসময় সুন্দর মানুষের খোঁজ করতাম, সুন্দর পরিবেশের খোঁজ করতাম, এবং আমি সব কিছুই আপনার উপস্থিতিতে খুঁজে পেয়েছি। আমার একটা প্রার্থনা ছিল, যখন আমি অন্বেষণ করছিলাম তখন আমার অন্তরে একটা প্রার্থনা ছিল যে হে ভগবানের শক্তি, আমাকে সম্পূর্ণভাবে তোমার চরণে আশ্রয় দাও এবং আমাকে গাইড করো, আমার পথ নির্দেশ করো। আপনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন এবং আমাকে আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ পর্যন্ত পথ নির্দেশ করে এগিয়ে দিয়েছেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীধাম মায়াপুরে আমাকে সেবা প্রদান করার জন্য। আপনি বলেছেন ভগবানের রাজ্য আমি দিলাম, এখন এর উন্নয়ন করো, উপভোগ করো, আনন্দ করো। আপনি বলেছেন মায়াপুরকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করো প্রতিদিন। কখন কবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে এবং সমস্ত আচার্যদের বাসনা পূর্ণ হবে? নিশ্চিতভাবে জানো যে 400 বছর পরে এই ধাম প্রকাশের যে গুরু দায়িত্ব তা শুরু হয়ে যাবে। কবে শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হবে? কবে এই করোনা ভাইরাস এর দ্বারা জর্জরিত জগৎ আবার সত্যগুণের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং এই করোনা ভাইরাসের যে দোষ থেকে আমরা মুক্ত হব? এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত যে মন্দির, সেই মন্দিরের কাজ যেন বাধা বিঘ্নহীনভাবে অত্যন্ত দ্রুত সম্পূর্ণ হয়। ভগবানের পবিত্র নাম যেন আমাদের সকলের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজমান হন এবং এইভাবে সমস্ত ভক্তদেরকে যেন উৎসাহিত করেন তাদের সেবা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদ, এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে আপনার উপহার এই জগতের প্রতি। অনেক অনেক ধন্যবাদ শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে নিমিত্ত করার জন্য, এই শ্রীধাম মায়াপুরকে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করার জন্য, এবং যাতে সমস্ত তম নাশ হয়ে যায় আমাদের হৃদয় থেকে, আমাদের হৃদয়ের আশেপাশে যত তম রয়েছে তা যেন নাশ হয়ে যায়। তো শিল প্রভুপাদ, আমি একটি ক্লাস দিচ্ছিলাম যেখানে রাজেন্দ্রনন্দন প্রভু তিনি বলছিলেন যে বিগ্রহ সেবার ইতিহাস সম্বন্ধে। তো তারপরে শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ তিনি একটি মন্তব্য করলেন যে শিল প্রভুপাদ, আমাদের এত কাজ রয়েছে কিন্তু আমাদের সময় রয়েছে কম। সম্প্রতি চাঁপাহাটিতে একটি বাড়ি, হরে কৃষ্ণ, তো সেখানে বিষ্ণু মূর্তি বেরিয়েছে ভিত্তি স্থাপন করতে, ভিত্তি ভিত খুঁড়তে গিয়ে। তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বিগ্রহর সেবা আবার পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে এই নবদ্বীপ ধামে। হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. So
the pujaris are not quite ready, so I'm going to request His Holiness Sruvak Maharaj to say a few words. नमो विष्णुपदाय श्रीकेशव पृष्ठाय भूतले शुद्ध भक्ति प्रचारिणे श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन इति नामिने मुकं करोति वाचलं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं नमो विष्णुपदाय श्रीकेशव पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे प्रणमे মই श्री गुरुचरण যাহার অহৈতুকী কৃপায় মিলে ভগবত ভক্তি তত্ত্ব ও দর্শন অতঃপর বন্দি সকল পবিত্র শ্রোতার চরণ যা সবার আশীর্বাদ মোর শুভের কারণ। সত্য ত্রেতা দাপরের যে সকল ভক্ত কৃষ্ণ কৃপা লভিয়াছেন গৃহস্থ বিরক্ত সকলের পদরজ যাচে দিন আজ সবার চরণ বন্ধ দন্তে করি ঘাস। কলিযুগ পাবনাবতের শ্রীমন গৌর নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপালোকে এবং রূপানু ও গৌড়ীয় গুরুবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণে মাদৃশ অধমের বর্তমান উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আত্মকল্যাণকর বলে আমি মনে করি। কারণ এ জাতীয় সুযোগ সৌভাগ্য বড় একটা সকলের ভাগ্যে জোটে না। সে সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্যাতিধন্য, কারণ আজকের এই শতবর্ষ পঞ্চবিংশতির যে ব্যাস পূজা মহামহোৎসব নিত্যলাভ বিষ্ণু বিষ্ণুবাদ অষ্টত শত শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের তাতে যোগদান করতে পেরে আমার অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হচ্ছে। কারণ হরি গুরু বৈষ্ণব তাদের উপস্থিতিতে এবং তাদের শুভেচ্ছায় যে জগতের পরম মঙ্গল হতে পারে এ বিষয়ে কোনো সংশয় রাখা উচিত নয়। চৈতন্য মহাপ্রভুর যে অমোঘ বাণী পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হবে মোর নাম, তা কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চারে আজ সারা বিশ্বব্যাপী প্রমাণ করিয়ে দিয়েছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের ছত্র ছায়ায় যে শান্তির বাতাবরণ এ পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মযাজকের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দেখা যায় না। সেই জন্যই শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি রসের মাধ্যমে যে ভগবানের সেবা তারই উজ্জ্বল বা প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে স্বামী মহারাজ আমাদের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই তার শুভ আবির্ভাব লগ্নে এবং ব্যাস পূজা তিথিতে বাক পুষ্পাঞ্জলি দিতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং ধন্যাতিধন্য। ইতি বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে বল, হরি বল। I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnavas from Satya, Treta, Dwapar and Kali. I offer all the my humble obeisances to all the Vairagis, all the Grihastha devotees and all the Vaishnavas
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. So, the enormous task of spreading the Krishna consciousness movement throughout the entire world, and in this way captivating so many fallen conditioned souls to the influence of the Hare Krishna Mahamantra, this wonderful task has been carried out by none other than His Divine Grace Srila Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And for this, He will be eternally glorified, and I am very, very grateful to be able to be here today at his 125th appearance anniversary to say a few words. These words certainly are meant for my own purification and deliverance. Hare Krishna. Sachi Kumar Prabhu, please start the kirtan. Someone on drums, kartal. Where's the kirtaniyas? Where's the flute player? Sri Guru Charana Padma. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jayo Jayo Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma 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 Bandho Moi Sabodhana Mote Bandho Moi Sabodhana Mote Bandho Moi Sabodhana Mote
যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। যাহারো প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যায়। কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় যাহা হইতে 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 গুরু মুখ পদ্মা বাক চিত্তে তে করিয়া ঐক্য মুখ পদ্মা বাক চিত্তে করিয়া ঐক্য। গুরু মুখ পদ্মা বাক চিত্তে তে করিয়া ঐক্য। গুরু মুখ পদ্মা বাক চিত্তে করিয়া ঐক্য। আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা। আর না করিহ মনে আশা। আর না করিহ মনে আশা। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। গুরু চরণে রতি শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। যে প্রসাদে যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা। চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু তে। চক্ষু দান দিল যে জন্মে জন্মে প্রভু তে। দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশ
प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहा होइते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरित वेदे गाय जहार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया हा हा प्रभु करु दया देह मोरे पद छाया एबे दास घोष त्रिभुवन एबे दास घोष त्रिभुवन एबे दास घोष त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमयो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमयो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमः
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jayo Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. So Prabhupada is changing and then he's going to go take his bhoga. So while he's eating, we'll continue with offerings and glorification. হরে কৃষ্ণ। তো শিল প্রভুপাদের এখন শৃঙ্গার হচ্ছে এবং তারপর তার ভোগ নিবেদন হবে। তিনি ভোগ নিবেদন করবেন, তিনি প্রসাদ গ্রহণ করবেন। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আরও কয়েকটি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন হবে। And after that we'll do Pushpanjali and Arati. তৎপশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলি এবং আরতি হবে। So Murari Hari Prabhu, Flute Raja, will speak. Flute. মুরারি হরি প্রভু বাঁশির রাজা এখন তার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতী ভক্তি বেদান্ত স্বামী নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পশ্চাৎ দেশ তারিণে। Actually, I'm in hurry to say something about Prabhupada glorification. So that's why
just for saving the time, I put in poem. Okay? So I'm really apologize to my God brothers and English speakers today. Anyway, but you will get the translation, of course. So I'm going to start my offering within short period. Nikal bhai. Okay. প্রভুপাদ পরশমণি আসিয়া ধরায় অহৈতুকী কৃপা দানে তুষিল আমায় ভূতলে পড়িয়া আছি প্রস্তর খণ্ড সম হয়ে কত শত ঝড় ঝঞ্ঝা গেল জানি বয়ে তবু আমি বসে অভয় চরণ পরশ আশায় প্রকাশ করিতে নারী আপন ভাষায় কবে অহৈতুকী কৃপা আবার দানিবে আমায় মোর জীবন হবে ধন্য তোমার কৃপায় অভয় চরণ স্পর্শ পাইবার আশায় ক্ষণ পল দিন গুণী শেষ নাহিতায়। আচ্ছা, এরপরে আরেকটু আছে। স্পর্শে যেই প্রভুপাদের অভয় চরণ যুগল সদৈব মঙ্গলময় নাহি অমঙ্গল ভুবনের অমঙ্গল নাশিবার তরে কৃপা করি প্রকাশিলেন গুরু রূপ ধরে পারিষদ তব সব সমগুণধর নাশিতে অমঙ্গল রাশি রৌদ্র প্রখর দিকে দিকে তাহাদের কৃপা প্রকাশিল জগতের গুণীজন তাহা তো মানিল। তারপরেরটা আছে প্রিয়জন দিয়ে মন তব বাণী শুনে শ্রবণ মঙ্গল সার্থক শাস্ত্রের প্রমাণে তব অহৈতুকী কৃপা বর্ষে তার শিরে হোক না অধীর তবু বর্তায় সে ধীরে তার হৃদি পদ্ম মাঝে পাতে সে আসন বহির্বাস ত্যাগী করে বৈরাগী বসন বহির্বাস ত্যাগী ধরে গৈরিকী বসন প্রকাশে তোমার কৃপা স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণ চরণে না সঁপে নট স্পর্শে সঁপে শ্রীকৃষ্ণ চরণে সে হয় পরম ধনী পরম প্রেমধনে প্রভুপাদের অমোঘ বাণী হৃদয়েতে ধরি এ ভব সাগর যাব অনায়াসে তরি সুদক্ষ নাবিক কৃষ্ণ কৃপা কর্ণধার আমার বিশ্বাস তুমি করিবে গোপার ধর্মাধর্ম নাহি এত কিছু জানা মোর আচ্ছা অজ্ঞানের অন্ধকারে আমরা সবাই বিভোর তব অহৈতুকী কৃপা দিব্য আলোক রাশি পেয়েছি জানিয়া মোরা আনন্দেতে ভাসি আর থাকলেও আমি পড়ব না কেননা আমার ভাই বলছে মাত্র 5 মিনিট দেয়া হবে তোমাকে আমার গুরু ভাই বলছেন তো আমি বেশি নেব না সময় তো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আমার যারা চিরচারিত নিয়ম আমি সেটা কিন্তু আজকের অ্যাভয়েড করে গেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি সকলের কাছে আই অ্যাপোলোজাইজ টু এভরিওয়ান দিস ইজ মাই রেগুলার প্রিন্সিপাল টু সে হরে কৃষ্ণা সো প্লিজ এভরিওয়ান within your heart please say Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Thank you very much. Srila Prabhupada, you are like a touchstone, and your causeless mercy is the delivering factor. I was lying like a stone, and the touch of your lotus feet, your fearless lotus feet, have awakened me. And it destroys, your lotus feet destroys all inauspiciousness. Your associates are also similarly powerful and radiant. Your mercy can bring one from material conditioned life to the life of a renunciant wearing the saffron dress. And they can give up everything material, they can give up all material possessions and become wealthy with the possession of love of God. I wish and pray that you will take me across, and in this way we will all be smiling and happy after achieving your benediction and mercy. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Prabhuji, I don't see you so often. Ram Shraddha Prabhu, standing in front of me, he's going to speak for a few minutes. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तेष्टाने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। So, I was asked to speak a few words. I'm given only a few minutes time. Which is not so easy. I was reading Prabhupada's memories in a book written by Achyutananda Prabhu, who was our preaching leader in South India. And he was in Saraswat Mutt, where Bhakti Raksha Sridhar Maharaj is there. He was there at that time. And he just came very new to India. And he was asking Bhakti Raksha Sridhar Maharaj, do you know the spiritual form of Prabhupada? Do you know the spiritual form? You know how devotees are very eager to know the supreme truth in 1 second. They want to know immediately what is your spiritual form, your name, and this and that. But actually this is not possible. Even if you know, you will not understand. Even we see Krishna in front of us, we really don't understand everything about Krishna. We are chanting Hare Krishna, but we are not chanting Shuddhanam, we are chanting Pratibimba. So similarly, he asked this question to Bhakti Raksha Sridhar Maharaj about 3-4 times, and he did not say anything on that. And finally, this is what he told. I consider Swami Maharaj to be a Sakti-Vesh avatar, a divine personality, especially empowered by the Supreme Lord. Krishna came down to help him. Divine power came down to help him. Otherwise it is impossible. It is not a thing of the ordinary level that anyone will do. But the highest thing has been carried down to the lowest position, distributed so extensively by him. It cannot be the divine power embodied
and in great intensity and magnitude, so Satyeshwesha avatar. I cannot but take him to be so. This is the version of Bhakti Raksha Sridhar Maharaj, who was actually very close to Prabhupada, and Prabhupada considered him as a Siksha Guru. But there are other Gaudiya Vaishnavas who were also very close to him, like the personality who put Prabhupada in Samadhi, who was asked by Prabhupada, Narayan Maharaj. He gave another understanding that Prabhupada is actually a Rupanuga Vaishnava. And in the last days, I had the good fortune of being in Vrindavan. Prabhupada would call him from Mathura, and he would want him to sing Sri Rupa Manjari Pada. So Prabhupada was very, very, very pleased by Narayan Maharaj, and he personally asked at the time, please put me in Samadhi. He didn't even ask Sridhar Maharaj or any other devotees in our movement to put him in Samadhi. So Prabhupada, in his lectures alone, he says that our goal is to become a maid servant of Radharani. So this is what one set of Vaishnavas say, another set of Vaishnavas say he is a Saktivesh avatar. Both are equally possible, because unless one gets the power, the Shakti, which is actually Radharani's Shakti, in a Vaishnava, he cannot do what Prabhupada has done. So this is my humble offering to repeat the words of self-realized souls, how Prabhupada can be understood in a way that is appropriate for us to know. As neophytes, it's very difficult for us to know the personality, or a great personality like Prabhupada or even Krishna or Chaitanya Mahaprabhu. We only learn something about them to the mouth or the lips, lotus lips of their divine lips. That is why we read Bhagavatam, we read Chaitanya Charitamrita, we read all these wonderful shastras which are spoken by pure devotees. So I stop at this point. Please accept my humble obeisance. Vanchakalpataru vasu kripa sindhubheva patitanam pavane vaishnava. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much. Na, have a হরে কৃষ্ণ। তো দক্ষিণ ভারতে প্রচার করতেন শ্রীল প্রভুপাদের একজন শিষ্য, নাম অচ্যুতানন্দ দাস। তো তিনি যখন প্রচার করতেন, তো আমরা তার সাথে তিনি তার প্রাথমিক দিনগুলোতে চৈতন্য সারস্বত মঠে এসে থেকেছিলেন, এবং সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুভ্রাতা শ্রী শ্রীমৎ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, তাকে অচ্যুতানন্দ প্রভু জিজ্ঞাসা করেছিলেন শ্রীল প্রভুপাদের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে। তো 3-4 বার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো শ্রীল শ্রীধর স্বামী মহারাজ কোনো উত্তর দেননি। তারপরে তিনি বললেন যে আমি স্বামী মহারাজকে ভগবানের শক্তাবেশ অবতার বলে গণ্য করি, কারণ তিনি যেভাবে শ্রীমান মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট সারা বিশ্বে প্রকট করেছেন, সারা বিশ্বে প্রচার করেছেন, তা কৃষ্ণ শক্তি বিনা অসম্ভব। এবং এই রকম আরেকজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে আমি জানি, যার নাম হচ্ছে শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজ, যিনি শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, এবং প্রভুপাদের এই ধরাধামে প্রকটকালে শেষ দিনগুলিতে তিনি তাকে ডেকেছিলেন, তাকে বলেছিলেন যে যখন প্রভুপাদ অপ্রকট লীলা করবেন তখন তিনি যেন তাকে সমাধিস্থ করেন। অন্যান্য কাউকে ডাকেননি, শ্রীধর মহারাজকে বা অন্য কাউকে ডাকেননি, তিনি নারায়ণ মহারাজকে ডেকেছিলেন। তো এইভাবে, এবং তিনি তাকে বলেছিলেন যে শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ এই গানটা গাওয়ার জন্য। তো এইভাবে আমরা দেখছি, এবং অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখি শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানীর দাসী হওয়া। তো এইভাবে আমরা কনিষ্ঠ স্তরে শ্রীল প্রভুপাদ যে কে আমরা তা কখনোই জানব না, কিন্তু আমরা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীমদ্ ভাগবত এবং শুদ্ধ ভক্তের যে বর্ণনা রয়েছে তার থেকে আমরা
কিছুটা অনুধাবন করতে পারবো এই মহাত্মার কত মহিমা সে বিষয়। Hare Krishna. I think Prabhupada is still eating, so I'll call one more person, Janmashtami Prabhu, if you'd like to make your offering. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschachat Deshatarn. Dear Srila Prabhupada, please accept my humble obeisances. All glories to you and to the amazing service you have rendered and continue to render on this earth through your instructions and books, as well as through your followers in this challenging age of Kali. Srila Prabhupada, I'm grateful from the very core of my heart for the miraculous mercy you bestowed upon me, enabling me to take up bhakti, as well as for your mercy that keeps coming in abundance, enabling me to continue and flourish with this blissful process. Your life example has had an amazing impact on my devotional trajectory. The very first moment you got the Sangha of your Guru Maharaj, he said to you and your friend, Narendranath Mullik, "You are educated young men. Why don't you preach Lord Chaitanya's message throughout the whole world?" This instruction went deep within your heart and became your guiding light for the rest of your life. You conveyed to your disciples that when you read Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Bhagavad Gita 2:41 and understood that the disciple should consider the order of the spiritual master to be his life and soul. Your desire to execute Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's command was greatly strengthened despite adverse conditions. I'm trying to my best to make your instructions on sadhana and preaching my life and soul. I have full confidence that by doing so, my devotion will deepen and I will optimize my pleasing you, the Parampara and Krishna. This ever-increasing confidence primes my Utsaha pump. Srila Prabhupada, please empower me to serve you in a way that will please you the most. Your insignificant servant, Janmashtami Das. পরম প্রিয় শ্রীল প্রভুপাদ, আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনি এক বিস্ময়কর সেবা করেছেন এবং আপনি করে চলেছেন। এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে যেভাবে আপনি আপনার উপদেশ এবং গ্রন্থের মাধ্যমে আপনি এই বিশ্বকে আপনি উদ্ধার করার প্রচেষ্টা করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ, আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। যেভাবে আপনি আমাকে ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন, আপনার যে দৃষ্টান্ত, আপনার জীবন দৃষ্টান্ত, যেভাবে আপনার গুরুদেব আপনাকে বলেছিলেন যে তোমরা শিক্ষিত যুবক, তোমরা কেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচার করছো না, এই উপদেশ আপনি হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং সেটাই ছিল আপনার আলোকবর্তিকা, যার দ্বারা আপনি নির্দেশিত হয়ে আপনি এই অসম্ভব সম্ভব করেছেন। আপনি ভগবদ্গীতার 2য় অধ্যায়ের 41 শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদের যে তাৎপর্য, সেই টিকাতে আপনি লিখেছেন, তিনি যে লিখেছেন যে শিষ্যকে তার গুরুদেবের যে আদেশ
সেই আদর্শকে জীবন প্রাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত এবং আপনি সেই আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে গুরুদেবের আদেশ এইভাবে পালন করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। আমি চেষ্টা করছি আপনার যে সাধনার উপরে এবং প্রচারের উপরে যে উপদেশ, সেই উপদেশকে আমার জীবন প্রাণ করে তোলার জন্য আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে আমি যদি এইভাবে করি তাহলে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো, পরম্পরাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো এবং কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে পারবো। আপনি দয়া করে আমার এই উৎসাহ এবং আমার এই স্থিরতা আপনি আমায় যাতে প্রদান করুন, যাতে আপনার আশীর্বাদে আমি ভক্তিতে অগ্রসর হতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদ দয়া করে আপনি শক্তি সঞ্চার করুন যাতে আমি আপনার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারি। Hare Krishna. I said he was the last, but Prabhupada's not quite ready yet, so I'll call Atul Krishna Prabhu. He's going to be the last. Just before, I'll just remind everyone, we'll have Pushpanjali after this, and then we'll have Maha Arti, and then there'll be Prasadam. I think everyone knows where they're supposed to take Prasad. Brahmacharis in Brahmachari kitchen, community devotees in the three kitchens, Gita, and the Sulabh, and then Namhata in Namhata, and Srila Prabhupada disciples will take in that AC thing. What's it called? Radha Rasamrita. Hare Krishna. Hare Krishna. তো এই শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অতুল কৃষ্ণ প্রভু কর্তৃক এবং তারপরে পুষ্পাঞ্জলি হবে এবং মহা আরতি হবে। আরতির পরে সকলেই নিজ নিজ প্রসাদ কক্ষে, নির্ধারিত প্রসাদ কক্ষে যাবেন আপনারা প্রসাদ পেতে, এবং আপনারা সকলেই জানেন যে 3টে বিভিন্ন কিচেনে আপনারা প্রসাদ পাবেন। And we'll meet again at 4:30 this afternoon. পুনরায় আমরা সকলেই 4:30টার সময় এখানে মিলিত হব। And we'll continue with glorifications of Srila Prabhupada. এবং আমরা শ্রীল প্রভুপাদের যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন পর্ব আমরা চালিয়ে যাব। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। অতএব যারা যারা এখন সুযোগ পাননি তারা বিকাল বেলায় পাবেন, বিশেষ করে বঙ্গ ভাষাভাষী ভক্তবৃন্দ। Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shannavari Prishtat Desha Tarine. When Otulananda Das Brahmachari, the president of Rupa Gaudiya Math, brought Srila Prabhupada before Siddhanta Saraswati Thakur to introduce him as a candidate for initiation, Siddhanta Saraswati Thakur explained, yes, I have marked him. This was extraordinary considering that Srila Prabhupada had only met Siddhanta Saraswati Thakur twice. First at Ultadanga Road for a few hours in the evening, and then Srila Prabhupada ki. And then almost 10 years later, the second meeting, when Srila Prabhupada went to Brajadam Purikrama with Siddhanta Saraswati Thakur, and he sat and he heard Siddhanta Saraswati Thakur speak that evening. So 2 times Prabhupada had heard from Siddhanta Saraswati Thakur that had convinced him to take initiation, and even in those 2 times, those 2 brief meetings, Siddhanta Saraswati Thakur had marked Srila Prabhupada, yes, he likes to hear, he does not go away. Srila Prabhupada was overjoyed hearing his spiritual master appreciate his inclination toward hearing. And in this way we see that Siddhanta Saraswati Thakur appreciated and empowered Srila Prabhupada to be a perfect disciple. Some 2 or 3 years later, Srila Prabhupada had moved to Mumbai for his business, and when Siddhanta Saraswati Thakur was in Puri celebrating his 62nd Vyasa puja, Srila Prabhupada in Mumbai, in the association of Sridhar Swami, his godbrother, and Goswami Maharaj, spoke in English,
and recited a poem that he had written in English. His godbrothers were astonished to hear his eloquence and erudition in the English language, and already began to consider him a highly potential English preacher. One particular stanza in that poem even attracted the attention and interest of Siddhanta Saraswati Thakur. Absolute is sentient, thou hast proved, impersonal calamity thou hast moved. This stanza, composed by Srila Prabhupada, was very much appreciated by Siddhanta Saraswati Thakur, and he would show that to various guests and other respectable people who he was speaking with. He then made the comment to the editors of the Nadia Prakash that Abhay Charan Aravinda Das, whatever he writes, print it. In this way, we see right from the very beginning of the relationship, Siddhanta Saraswati Thakur was empowering Srila Prabhupada as an English preacher, as the deliverer of the world. Srila Prabhupada ki jai. মানে আরে বল ফুল কে দিচ্ছে? ফুল তো দিতে হবে এখন। কারা ফুল দিচ্ছে? যারা ফুল দিচ্ছে এখন দিয়ে দাও সবাইকে। যাদের ফুল বিতরণ করার দায়িত্ব তারা ফুল তাড়াতাড়ি করে বিলি করে দেন সবার কাছে। পুষ্পাঞ্জলি হবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে। তো অতুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী যিনি ছিলেন এলাহাবাদ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ, এবং তিনি যখন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের কাছে শিল প্রভুপাদকে পরিচয় দেন যে এই ভক্তটি দীক্ষার জন্য যোগ্য, দয়া করে আপনি একে দীক্ষা দিন, তখন শিল সরস্বতী প্রভুপাদ বললেন, আমি একে চিনি, একে আমি খুব ভালোভাবে চিনি, এবং এই ভক্ত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, অতএব ভবিষ্যতে সে ভালো বক্তা হবে। এই মন্তব্য করেছিলেন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ আমাদের শিল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সম্বন্ধে। তারপরে বম্বে গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের জন্য শিল প্রভুপাদ তার ব্যবসার অর্থ দিয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন, এবং এলাহাবাদ গৌড়ীয় মঠেও স্থাপন করার জন্য শিল প্রভুপাদ তার ব্যবসার অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। শিল প্রভুপাদ বম্বেতে তার গুরুদেবের ব্যাস পূজার দিনে একটি বিশেষ লাইন তিনি লিখেছিলেন, যা শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের হৃদয়কে উৎফুল্লিত করেছিল, আনন্দিত করেছিল, এবং সেই লাইনটি ছিল, অ্যাবসোলুট ইজ সেন্সিয়েন্ট দাও হ্যাজ প্রুভড, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্যক্তি বিশেষ, আপনি তা সেটা আপনি প্রমাণ করেছেন, প্রমাণ করিলে তুমি নির্বিশেষের নির্বাণবাদ ত্যাজিল ভারত ভূমি। তো এই যে কথাটা শিল সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করেছিল, এবং তিনি বলেন যে এই অভয়চরণ যা কিছু লিখবে তোমরা সেটাকে ছাপাবে। তাই গৌড়ীয় পত্রিকাতে এবং অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতে, গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকাতে শিল প্রভুপাদের লেখা অনবদ্যভাবে বা প্রায় সময় ছাপানো হতো। অতএব আমরা জানি শিল প্রভুপাদ তখন থেকেই তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তার গুরুদেবের মনোভীষ্টকে প্রচারের জন্য, সফল করার জন্য। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। So now we'll do Pushpanjali. You can come up. You can come up to this chain. You can come forward to the chain. হরে কৃষ্ণ। আপনারা অত্যন্ত ভদ্রভাবে এবং শান্তভাবে এই চেন পর্যন্ত আসুন। বয়স্কদের খেয়াল রাখবেন, ধাক্কাধাক্কি করবেন না। সকলে হাতে পুষ্প গ্রহণ করুন। Everybody please have flowers in your hands, and those of you who are not able to reach the flowers, please offer your flowers in your mind. মানস পুষ্পাঞ্জলি দিবেন। আপনারা দয়া করে ফুলটা, যে ফুল আপনাদের হাতে আছে তা 3 বারের জন্য রেখে দেবেন।
দয়া করে আমরা স্টার্ট করতে পারি? চলো স্টার্ট। হরে কৃষ্ণ, সকলে বলুন। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुपरम्परां। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ऐसा पुष्पांजलि। जय जय श्रील प्रभुपाद की। सकले प्रणाम करुन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे ऐसा पुष्पांजलि। सकले प्रणाम करुन। एवरीबॉडी ऑफर obeisances। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे ऐसा पुष्पांजलि। सकल प्रणाम करुन। जय जय श्रील प्रभुपाद की। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की। गौर मनभीष्ट पुराणकारी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरि बोल।
प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द वन्दे गुरो श्री चरणारविन्द महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादी प्रमादान मनसर सेन महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादी प्रमादान मनसर रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाज वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द 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 वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द
Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Kunj Juna Rati Kale Siddha Jajaler Virjuk Tiropekshaniya. Kunj Juna Rati Kale Siddha Jajaler Virjuk Tiropekshaniya. Tatra Didaksha Dati Vallabhasya. Tatra Didaksha Vande Guru Sri Charanaravinda. 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 Sri Charanaravinda. Vande Guru Sri Charanaravinda. Saksad hore tena samasta shastroy ruktastatha bhavaye vasadbhe. Saksad hore tena samasta shastroy ruktastatha bhavaye vasadbhe. Kintu prabhurja priya eva tasya. Kintu prabhurja priya eva tasya. Vande Guru Sri Charanaravinda. 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 Jaisya prasadat bhagavat prasada. Jaisya prasadan nagati kutayopi. Dhangostu vangstasya jasastri sandha. Vande Guru Sri Charanaravinda. Uludhane haridhane jayadhane sankar. Vande Guru Sri Charanaravinda. 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 Guru Sri Charanaravinda. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Prabhupada Prabhupada Prabhupada.
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश जय प्रभुपाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jagat Guru Jaya Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Esi Bhakti Vedanta Prabhupada Bhakti Vedanta Prabhupada Patita Pavana Prabhupada Patita Pavana Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada 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 Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Jagat Guru Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol 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 Nitai Gaur Hari Bol 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 जय जय श्रील प्रभुपाद की जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् शिलाभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपादेर सर्वमंगलमय शुभ व्यास पूजा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपादेर 125तम व्यास पूजा महामहोत्सव की जय इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय जय नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद श्रील वैष्णव सार्वभौम सिद्ध जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ब्रह्ममाद्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरापुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। भाद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्रील प्रभुपादेर अप्राकृत ग्रंथ वितरण की जय। जय भुवन मंगल हरिनाम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपादेर 125तम व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. বিকাল 4:30 থেকে এখানে আবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন পর্ব শুরু হবে। আপনারা সকলেই যথাসময়ে এখানে উপস্থিত হবেন এবং যদি আপনারা কেউ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Rama